Dobar dan, dragi gosti. Program će početi za otprilike 5 minuta, pa bih vas ja zamolila da zauzmete svoja mesta. Biće obezbeđen simultani prevod na engleski i na francuski, odnosno sa engleskog i sa francuskog. Možete zadužiti slušalice dole na registraciji ili vi ste dobili svoje svakako. Ladies and gentlemen, the program will begin in about 5 minutes, so please take your seats. Thank you.
Dobar dan. Dobar dan, dragi prijatelji, vaše ekscelencije, kolege i koleginice, dragi saborci. Na današnji dan, prije 24 godine, ubijen je novinar, Slavko Ćuruvije. Bio je urednik i vlasnik listova Dnevni, telegraf i Evropljanin. 16 godina čekalo se na podizanje optužnice. Toliko je trajala istraga. 8 godina traje suđenje koje još nije pravosnažno okončano. Za to vreme donete su 2 prvostepene osuđujuće presude za optužene. I sada, 24 godine od zločina, očekuje se da sud donese pravosnažnu presudu. Zato smo se danas i okupili ovde na skupu pod nazivom Odbrana istine. Okupili smo se kako bismo izrazili solidarnost i pružili podršku porodici Slavka Ćuruvije i fondaciji koja nosi njegovo ime. Po prvi put u isto vreme u našoj zemlji su i predstavnici 9 važnih novinarskih organizacija koji su došli da pruže podršku, ali i da pošalju poruku da novinari nisu meta i da se nekažnjivost i zločina nad novinarima mora stati na put. Sa nama su danas predstavnici Međunarodne federacije novinara, Evropske federacije novinara, Reportera bez granica, Međunarodnog instituta za štampu, Mreže Safe Journalists, Fondacije Dafne Karuana Galicija, Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa, Evropskog centra za slobodu štampe i medija i organizacija Article 19. I dok očekujemo pravosnažnu presudu za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije, moramo i da se podsjetimo da za ubistvo novinarke Dade Vujasinović 1994. godine, kao i novinara Milana Pantića iz Jagodine 2001. godine, nisu ni pokrenuti postupci pred sudom. Po podacima Reportera bez granica, u poslednjih 20 godina širom sveta ubijeno je 1668 novinara. Prestanak nekažnjivosti zločina nad novinarima jedno je od najvažnijih i najurgentnijih pitanja za budućnost slobode mišljenja i izražavanja, kao i prava na obaveštenost građana, garantovanih međunarodnim standardima i Ustavom Republike Srbije. Zato bih sada pozvala direktorku Fondacije Slavko Ćuruvija, Ivanu Stevanović, da nam se obrati. Izvolite. Dobar dan, dobrodošli i hvala vam što ste došli. Nalazimo se na jednoj prekretnici. Apelacioni sud u Beogradu će u narednim nedeljama ili mesecima doneti prvu pravnosnažnu presudu za jedno ubistvo novinara u Srbiji. Tu presudu očekujemo u trenutku kada obeležavamo 24 godine od ubistva Slavka Ćuruvije, istrage koja je trajala punih 16 godina i suđenja koje traje evo i dalje 8 godina. Ova presuda predstavljaće jednu vododelnicu za novinare, za medijsku zajednicu, ali i za sve građane Srbije. Ona će poslati jasnu poruku u kom pravcu ovo društvo želi da se razvija. Da li želimo da zataškavamo politički motivisana ubistva iz 90. godina ili želimo da se suočimo sa zločinima koji su počinjeni u ime i za račun države, da li želimo da gradimo vladavinu prava i funkcionalnu demokratiju. Ona će predstavljati snažnu poruku svim novinarima, novinarkama i medijskim radnicima u Srbiji da li je država spremna da ih zaštiti. Novinari danas u Srbiji obavljaju svoj posao u izuzetno teškim uslovima, u uslovima koji u mnogome podsjećaju na onaj trenutak kada je i Slavko stradao. Zbog toga smatramo da je od suštinske važnosti da pravosudni sistem u Srbiji brzo, efikasno i bez kalkulacija razreši sve zločine nad novinarima, sve pretnje i napade. I tu pre svega mislimo na smrt Dade Vujasinović i na ubistvo Milana Pantića, onda kada budemo dočekali konačno pravosnažnu presudu za ubistvo Slavka Ćuruvije. Takođe je presudne značaja da svi javni funkcioneri, bez izuzetka, ali i svi političari, nedvosmisleno, jasno i odmah osude svaki napad, svaku pretnju i svako targetiranje novinara koji danas rade u izuzetno teškim uslovima i koji svoj posao obavljaju u interesu javnosti. Da njihov posao je od ključnog značaja za razvoj demokratije, za razvoj pluralizma mišljenja i za negovanje demokratskog dijaloga u ovom društvu. Zbog toga mislimo da je
izuzetno važno takođe da se političari uzdrže i da odmah prekinu sa targetiranjem, sa verbalnim obračunima i sa pretnjama koje upućuju novinarima, kritičkim novinarima koji su tu da preispituju ne samo njihov rad, da i preispituju sve pojave u ovom društvu i da prosto obezbede pravo građanima da budu obavešteni i da na osnovu relevantnih, objektivnih i tačnih informacija mogu da donose informisane sudove o svojoj budućnosti i o svom životu u ovoj zemlji. Hvala vam, a ja ću pozvati vašu ekscelenciju da dođete da otvorite ovaj skup. Thank you so much for having me. It's an honor, and I'm also personally very touched, very moved to be here today. Dear family of Slavka Ćuruvije, dear Jelena, members of Serbian media, international media, civil society, colleagues and partners. This is the 24th anniversary of the assassination of Slavka Ćuruvije, who has become widely known not only in Serbia but beyond Serbia as one of the several victims of politically motivated assassinations in the 1990s. My country, Sweden, is currently president of the European Union. A key priority in Sweden, nationally and in our foreign policy, but also for our EU presidency, is to uphold and protect European Union fundamentals. And what do we mean by fundamentals? We talk about the democratic values and the rule of law on which our union is built and on which we depend for not only our freedom, our human rights, but also our security and our economic development and prosperity. Now, as the world's first country, together with Finland, to have adopted a Press Freedom Act, Sweden has made the freedom of expression part of our national DNA, and it's today part of our constitution. This world's first Freedom of the Press Act was adopted in 1766. This means that 267 years ago, Sweden and Finland decided to make the freedom of expression a constitutional bound human right for people in our countries. For Sweden, freedom of expression is the oxygen of democracy. Freedom of expression can hurt sometimes, but to hold power accountable by media makes our societies stronger. This is what we have learned during these 267 years. It makes policy more sustainable. We have learned through these 2.5 centuries and more that freedom of expression has served us well. It has built our societies stronger. In order to breathe freely and deeply, we need to protect the access to information for everyone and the safety of journalists in every possible way. This is why we, Sweden, are honored to participate in anniversaries of this kind. We need to constantly provide, protect, and uphold the space for free and investigative journalism. And this is why Sweden is supporting investigative media in Serbia through our long-standing development cooperation. Now, 24 years, almost a quarter century, has passed since Mr. Ćuruvije was assassinated. The names of the perpetrators are, as we know, known, but not the name of the person or persons who ordered the killing.
The fact that the authorities in Serbia have yet not publicly accounted for this assassination is a contributing factor to the uncertainty, fear, pressure, and intimidation against journalists and media workers in Serbia, whether they are investigative journalists or not. We know that pressure often leads to self-censorship due to the fear of possible consequences for oneself or one's loved ones or one's property. This is devastating for citizens' right to information, which again is a human right. Now we know that democracy is sliding back all over the world, also in Europe. We know that authoritarianism is on the rise. In some countries with democratically elected governments, authorities have shown little or no political will to prosecuting journalists' killers or curbing hatred and threats against the media. According to UNESCO, murders of journalists increased by 50% in 2022 throughout the world, just for doing their job. As many as 86 journalists lost their lives, and half of them were killed off duty. And impunity is widespread. We know that 8 of 10 assassinations go unpunished. Now, one may think that Sweden is a country that is spared, where journalists don't experience pressures in any form, but targeting journalists is unfortunately a global trend. And in Sweden, journalists are also pressured by threats, online hate campaigns, and abusive lawsuits. In Sweden, almost 1 in 5 reporters say that they have been victim of such attacks in the past 3 years. And 40% of journalists in Sweden who have received threats claim that these have deterred them from covering certain topics. Still, the risk of physical attacks against journalists in Sweden is low. However, exiled journalists from other countries residing in Sweden face threats from the regimes or governments of their home countries. One Swedish journalist, David Isak, has been jailed in Eritrea for more than 20 years. To conclude, journalism is obviously about informing the public, informing citizens so that they can make choices for themselves and their lives. Information that they need. If citizens are deprived of that type of information, and some journalists lose their lives trying to provide that information, democracy is at stake. And we know that democracies thrive better in today's world. Therefore, now more than ever, we need to hear independent, brave, and important news and stories. In the name of the fallen journalists, let us honor all those brave journalists who continue to oppose fear and pressure by working for the good of society and for all of us. Thank you for this opportunity. Hvala, Vaša ekscelencijo. Danas ćemo razgovarati kroz 2 panela o posljedicama nekažnjivosti zločina nad novinarima i o načinima kako toj nekažnjivosti stati na put, ali pre toga mislimo da ovaj razgovor treba da otpočnemo ličnim pričama. Ličnim pričama članova porodica ubijenih novinara. Zato bih sada pozvala Jelenu Ćuruviju, ćerku Slavka Ćuruvije i počasnu predsjednicu fondacije koja nosi njegovo ime, kao i Mreža Karuana Galiciju, sina ubijene novinarke sa Malte, Dafne Karuana Galicija, i direktora fondacije koja nosi njeno ime, da nam se pridruže ovde na bini, kao i gospodina Verana Matića, predsjednika Komisije za istraživanje ubistava novinara, koji će razgovarati sa njima. Izvolite.
Dobar dan svima i dobrodošli u Beograd, svi gosti koji ste danas došli. Čekali smo vas 24 godine. Ovo je za nas vrlo emotivan dan i trenutak. Na jedan dostojanstven način obeležavamo 24-godišnjicu ubistva naše kolege Slavka Ćuruvije. Obično su se komemoracije događale u podne ili u 11 sati. Nekoliko desetina novinara i prijatelja Slavka Ćuruvije okupljalo se u ulazu ispred stana u kojem je živeo i palilo sveću, donelo cveće. Danas prvi put je Beograd na neki način centar sveta kada je reč o nekažnjivosti ubistava novinara i kada je reč o temi suočavanja sa takvim problemima. I ja se nadam da je ovo poslednja komemoracija koja se održava bez kažnjenih počinilaca. Odmah da odgovorim ambasadorki, znaju se nalogodavci. Nalogodavci su, nažalost, mrtvi. Slobodan Milošević i Mirjana Marković su nalogodavci ovog ubistva. Kada smo osnovali komisiju za istraživanje ubistava novinara pre 10 godina, krenuli smo na neki način iz početka. 14 godina pre toga je pojelo vreme, pojeli skakavci. Veoma je teško raditi istraživanje ubistava novinara posle toliko godina. Ono što je radna grupa koja se bavila ovim ubistvom uspela, zaista je neverovatno. Za 2 godine se stiglo do podizanja optužnice. Sa nama ovde danas i šef te radne grupe, policajac Dragan Kecman. Dakle, jedna od onih osoba, jedan od onih heroja koji su svojim radom zadužili i nas novinare, ali i profesionalnu policiju. Dakle, na jedan profesionalan način je odradio svoj posao i učinio, da tako kažemo, životno delo. Komisija koju smo osnovali je jedinstvena, dakle nije bilo nikakve komisije pre toga, ali mi smo znali da moramo da se uključimo u taj proces i u komisije pored policije i državne bezbednosti, odnosno BIA, su bila i 3 novinara. Svo vreme smo nastojali da držimo ovu temu kao veoma važnu, a iste godine je osnovana i Fondacija Slavka Ćuruvija. Jelena Ćuruvija je sa svojim ekipom napravila fondaciju i ona je bila veoma važan stub u tom kičma praktično i ovog celog procesa uz onaj rad komisije koji smo imali. Mi se bavimo i drugim slučajevima, ubistvo Milana Pantića, policijski, ono je takođe dovedeno do jednog nivoa kada sada tužilaštvo mora da preuzme ozbiljniju odgovornost u ovom procesu i ja se nadam da će specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal to i uraditi. U slučaju Dade Vujasinović, to je ubistvo iz 1994. godine, 15 godina se vodilo kao samoubistvo i gotovo da nema nikakvih sačuvanih dokaza i policija zaista ima probleme i tužilaštvo sa dokazima u ovom slučaju i teško je da se na taj način razotkrije ovaj slučaj. Jedino ako neko progovori, onda možemo očekivati razrešenje ovog slučaja. Od 2001. godine u Srbiji nijedan novinar nije ubijen i mislim da je to važno. Bilo je pokušaja ubistava, bio je atentat na našeg kolegu Dejana Anastasijevića, postavljene su mu 2 bombe na prozor u sobi u kojoj je on spavao sa suprugom. Na sreću preživeli su. Nije bilo tada žrtava, ali to je zaista na sreću. Paljenje kuće našem kolege Milanu Jovanoviću je bilo pre 4 godine i to je takođe bio pokušaj ubistva. Ne možemo ga drugačije tumačiti. Ne možemo tumačiti svedočenja onih počinilaca da je u pitanju zastrašivanje i plašenje. U međuvremenu osnovana je i stalna radna grupa za bezbednost novinara koja se bavi pretnjama i
nasilje nad novinarima zajedno sa tužilaštvom i policijom. Uspostavili smo jedan mehanizam koji, može se reći, funkcioniše sa kontakt tačkama u svim gradovima u Srbiji i još uvek nismo pronašli način da preventivno radimo i da preventivno delujemo. Nadam se da ćemo iskoristiti neka iskustva iz Holandije, iz Norveške kada je reč o prevenciji i da ćemo i to uključiti u naš rad. Bavimo se, dakle, tim svakodnevnim pretnjama. Mi smo sinoć razgovarali 3 sata sa grupa naših prijatelja iz međunarodnih organizacija za slobodu medija i zaštitu novinara i 15-ak novinara koji na neki način žive u paklu ili su prošli kroz pakao pretnji i nasilja. I svi su mogli da čuju ta svedočenja i mislim da smo na nekom tragu zaključaka koji bi nam bili veoma važni sada da bukvalno izrastu, izniknu iz ovog procesa danas i onoga što se događa ovih dana. I mislim da ćemo raditi na tome i ja se zahvaljujem svima koji su došli, posebno Maji Sever, koja je i dala određenu vrstu inspiracije za ovaj događaj kada je bila pre mesec, 2 dana ovde u Beogradu kada smo razgovarali. Kada sam dolazio ovde, Republički javni tužilac mi je poslao informaciju o tome da je jedan od slučajeva pretnji našoj koleginici Jeleni Obućni, koji se dogodio pre 5 meseci, na sudu, prvostepeno presuđen. Presuđeno je 1 godinu dana zatvora u kućnim uslovima i sa zabranom prilaska. Osobi koja je po prvi put počinila to krivično delo, priznala je da je počinilo to krivično delo i tako dalje. Ali mislim da je veoma važna ta efikasnost koja je ovde pokazana. Veoma brzo je identifikovan, iako je u pitanju bio Twitter i opet međunarodna komunikacija i saradnja kada je reč o identifikovanju počinioca, veoma brzo je identifikovan i započet je proces i suđenje je stiglo do ove prvostepene osuđujuće presude. Mi moramo da radimo na usavršavanju sistema odgovora na pretnje i na nasilje i ono što je jako važno, jer to je prevencija. Mislim da se u Srbiji ne događa ništa kada je reč o ciframa što se ne događa i u drugim zemljama. Ali ovde je reč o tome da mi imamo novinarstvo koje je dosta oslabilo i u jednom tom ciklusu slabljenja je veoma laka meta kada je reč o napadima i pretnjama novinarima. Imamo situaciju u kojoj se političari pojavljuju kao jedan od inicijalna kapisla veoma često za pretnje prema novinarima i nasilju. Znači, kreće se sa nekom određenom političkom diskvalifikacijom, diskreditacijom, optužbom, onda se kroz tabloide koji su izuzetno brojni i anomalija, može se reći, u Srbiji, dakle, kada je reč o nekim drugim zemljama, onda se hajka vodi kroz tabloidne, dakle, medije i onda veoma često to završava na društvenim mrežama sa pretnjama. Organizovanim ili neorganizovanim, ali to je ono što predstavlja jednu veliku opasnost za sve nas, opasnost da nam se ponovo ne dogodi ubistvo novinara ili neko teško nasilje, dakle ništa ne možemo isključiti. Čitam jednu vest iz 2019. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Davosu da nije ponosan na stanje slobode medija u Srbiji, ali izrazio uverenje da će se ona poboljšati. Vučić je na panelu Sloboda medija u krizi rekao da Srbija u posljednje 2 godine nije dobila najbolje ocene kad je reč o slobodi medija, ali da će raditi na njihovom poboljšanju. On je rekao da će od predstavnika Reportera bez granica, koji su tu sa nama, da je tražio da pomognu i pruže podršku u oblasti medija, kao i da dovedu stručnjake za pitanje državne pomoći medijima. Siguran sam da ću za 1 godinu ili 2 doći ovdje i da ću moći da budem ponosan na slobodu izražavanja kao što smo ponosni na ekonomske reforme koje smo sproveli. I dakle, ima i dalje pominje se naravno i Metiju, koji je zajedno sa njim bio na ovom panelu.
On je rekao da ga sagovornik s panela Mreža Karuana Galicija, čija je majka novinarka Dafne ubijena zbog istraživanja korupcije, na jednom ranijem skupu upozorio da bi Srbija mogla biti sledeća zemlja u kojoj će biti ubijen novinar, dodajući da se to nije dogodilo, ali da jeste napadnut novinar lokalnog medija koji je pisao o lokalnim moćnicima. To je tada bio Milan Jovanović i taj slučaj je veoma brzo razrešen, ali suđenje još uvijek traje. Dakle, još uvijek ta presuda koja je bila očigledno razrešen slučaj još uvijek se razvlači. I to je jedan veliki problem u Srbiji sa pravosuđem i sa pitanjem nekažnjivosti. Dakle, i kada imate razrešen slučaj, onda nemate ispunjenu pravdu do kraja. Tu su i naše koleginice i prijateljice iz OK radija iz Vranja. Njima je takođe prećeno, onaj koji je pretio je u zatvoru, ali zazidani objekat, zazidani OK radio nije još uvek srušen, taj nelegalni objekat. Dakle, imamo jako puno izazova sa kojima moramo da se suočimo i suočavamo. I ovde bih uključio moje sagovornike. Jelena, ja bih počeo sa tobom. Izgleda banalno pitanje, ali opet, pošto nije tipično komemoracija danas, šta za tebe znači ovaj dan? Jučerašnji dan, današnji dan, ovaj događaj i ono što će se dogoditi? Da. Pa evo, kratka istorija. Dakle, ja već nekoliko godina izbegavam da provedem ovaj dan u Beogradu, bukvalno pobegnem. Dakle, ne da ne budem na skupu ispred mesta ubistva, nego ne mogu da budem uopšte u gradu, što znači da ne prolazi s godinama. U tom smislu ovde sam danas zato što ste vi ovde danas i meni privatno i uopšte Fondaciji Slavka Ćuruvije puno znači vaše prisustvo i vaša podrška, jer znamo da će ona da odjekne. Svaki 11. april je strašan jer je to dan koji je promenio moj život, to je dan kad je moj otac nestao. Imao je samo 49 godina, ja sada ove godine punim 47 i razmišljam koliko je u stvari bio mlad i koliko je još mogao da doprinese srpskom novinarstvu i koliko je mogao još dugo biti moj otac. Tako da, nema tu sad šta da se kaže da se ne bude emotivan i ne može se biti objektivan, ali ono što je ovaj događaj, ono sinoć kad smo se videli i pričali i uopšte sve što Slavka Ćuruvija fondacija radi, a naš prioritet jeste bezbednost novinara, meni daje utehu jer ja smatram da je moj intimni zadatak da nekako kroz vas možda zaštitim tatu ako je to ikako moguće, ali prosto preneti, prosto ne dozvoliti da se ikome više to desi u smislu da nečije dete ostane bez roditelja zato što je taj neko radio svoj posao kako treba. Taj slučaj dugo je bio, vodio se kao nekažnjiv slučaj. I kako ti si glumica, kako si se odlučila da posle toliko godina, šta je to te navelo da osnuješ fondaciju koja će se baviti između ostalog i fokusom na samu istragu i na sam epilog? Pa desilo se u stvari da menjale su se vlasti u Srbiji, ali nijedno od njih nije razrešenje tatinog ubistva imalo kao svoj prioritet. I počelo je da se dešava da pominjemo njegovo ime u medijima samo kad je dan ubistva i to mi je jako smetalo zato što sam smatrala da je on toliko doprineo srpskom novinarstvu i uopšte njegov odnos prema novinarstvu je bio takav da ja nekako moram da to nastavim i pričajući sa raznim ljudima shvatila sam da je najbolji način da se to uradi kroz fondaciju. Tada sam igrom slučaja upoznala i Vukosavu Crnjanski, koja je osnivačica i direktorka CRTE, koja je sa mnom osnovala fondaciju i koja je predsjednica upravnog odbora fondacije i ona mi je, kao i CRTA uopšte i dan danas su nam velika podrška u tome. Vrlo lako smo na početku artikulisali
šta su naši prioriteti, čime želimo da se bavimo. To je u samom startu su bili lokalni mediji, jer smo shvatili da su oni u mnogo većem problemu nego mediji iz Beograda, da nema nikakve zaštite tamo. Mi ovde nekako možemo i da napravimo buku, možemo da se suprotstavimo, to ima nekog efekta, ali kad su sami ljudi u nekom malom gradu gde neki lokalni funkcioneri vrše bukvalno nasilje na razne načine, imamo našu prijateljicu, novinarku, gde je čovek hteo da je pregazi autom. Dakle, to su radikalne, ekstremne stvari koje nekako ljudi i mediji ovde i javnost ne bi znali da nema nas. I to je naš prioritet. Pored toga, naravno, sam želela, imala veliku potrebu da mladim ljudima prenesem strast koju je moj otac imao prema novinarstvu, tako da imamo i školu digitalnog novinarstva, ali to su nam neke dve osnovne stvari kojima se bavimo, jer nam je prvenstveno važno da zaštitimo novinare sada, a drugo da mladima kažemo da ne sme nikako da odustanu, iako je situacija sve strašnije i strašnije iz godine u godinu, ali da moraju da nađu svoj neki slobodni prostor u ovom medijskom svetu gde mogu da se izrazi i da mogu da rade svoj posao kako treba. To je veoma važna misija danas kada je novinarstvo gubi svoju supstancu, kao da svakog dana ima sve manje novinara. Odlazi po jedan. Da, kao da napušta se novinarstvo kao profesija. Matthew, izuzetno mi je drago što si danas gost Beograda i zaista nam svima čini čast. Ti si na neki način postao misionar i simbol borbe protiv nekažnjivosti ubistava novinara u svetu danas. Ti si i novinar i bilo je nekako prirodno da nastaviš da se baviš istraživačkim novinarstvom kao tvoja mama, ali kako si se ti suočio sa njenim ubistvom i sa istragom, kako je tvoje učešće u tome posle samog ubistva? First of all, the honor is really all mine. This is the first time that I participate in an event like this. On another anniversary, and for me it's a huge honor to be able to do so. I really want to thank the ambassador for her speech. Also, it's really good to hear someone of your standing speaking so positively about the need to protect journalists, especially in these circumstances. This morning I had the opportunity to listen to Serbian journalists about their experiences here. And it reminded me of what my mother was going through when I was growing up in Malta, because things didn't become bad overnight. They were quite difficult when I was growing up. My mother was a journalist for 30 years before she was assassinated at the age of 53. And there are many things that I'm familiar with, you know, the threats that you receive in the mail or by email, the insults, the harassment, the smear campaigns in tabloid media. These are all things that I can recognize. And I say over and over again, that kind of atmosphere of impunity for harassment can only lead to one thing, and that's a terrible one. So it's really important that this is nipped in the bud as soon as it's detected, which in Serbia happened a long time ago. So it really has to be taken as seriously as possible. We definitely don't have to wait for the murder of another journalist to be able to do something. That's a mission that we share at the foundation in Malta, to be able to prevent the murders of other journalists. For me, I mean, the experience is the same. It changed my life completely. I was happy and confident doing my work in journalism. I wasn't working as a reporter, more behind the scenes. And ever since then, we were forced to launch this campaign for justice. The killers of my mother, the accused, are all in custody. 3 have been convicted, another 3 are pending trial. But it took us a lot of time and effort to get to this point. If we just kind of sat back and did nothing, if we listened to the authorities,
we definitely wouldn't have come to this point. It took quite a lot of advocacy, a lot of legal work that unfortunately fell on the shoulders of my family. It makes you realize why the impunity rate for murders of journalists is so high, because so much falls on the shoulders of the families. Koliko je međunarodna zajednica pomogla u razrešavanju ovog ubistva? Imam i informacije i dobijali smo ih da je same evropske institucije su dosta bile aktivne u ovom slučaju. Access to justice is still a problem in the European Union. Like I said, we had to put a huge amount of effort into the legal work, into the advocacy. If we identify corrupt people within the police or within the judiciary, it's a huge amount of work to get them out of the investigation. You have to launch constitutional cases. They take years to fight. We fought for a public inquiry, a board of judges that investigated the circumstances of the assassination to find out the degree of state responsibility. But the government was against that, and it took us 3 years to be able to actually get that and see it through to conclusion. To make that happen, we had to engage the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, the European Parliament, of course the European Commission also, but it is not as strong as the anti-corruption bodies of the Council of Europe, I would say. Those were very effective for us, at least in our experience in Malta. But again, it was a massive amount of work. We were also very lucky that press freedom organizations exist, that they have motivated people working there, that they receive funding from the European Commission, from national governments, in order to be able to support the advocacy efforts of people in our position. We got a huge amount of support from international NGOs. I'll always be grateful for that. A lot of those people are in this room today. Mi također dobijamo određenu vrstu pomoći. OEBS snažno podržava rad svih naših grupa koje se bave istraživačkim novinarstvom, ali i zaštitom medija. Evropska delegacija Evropske unije nas ozbiljno podržava kao i medije. Sada podržava razvoj sistema odgovora na pretnje novinarima, naša asocijacija nezavisnih elektronskih medija i tako dalje. Pomažu se mediji, ali mislim da je sama činjenica da smo Srbija izvan Evropske unije, Evropske zajednice, predstavlja jedan veoma ozbiljan hendikep. Jelena, šta ti misliš da bi bilo veoma važno za naše medije sada ovde, kada je reč o podršci iz sveta? 90. godina smo imali jednu određenu vrstu nepodeljene podrške i pomoći i zaista je to pomoglo jednu mirnu tranziciju, jedno mirno svrgavanje s vlasti jednog užasnog režima Slobodana Miloševića. Danas izgleda da imamo mnogo kompleksniju situaciju kada je reč o poziciji medija i kada je reč o podršci. Pa da, rekao si da nije bilo ubistava, ali se novinari ubijaju na svake druge načine. Mislim, tako da ne mogu da rade svoj posao, budu zaplašeni toliko da odustaju da rade svoj posao ili prelaze u državne medije prosto jer žele da ostanu u poslu, ali to misle da je to jedini način. Tako da oni ubijaju novinarstvo kao profesiju. I to je ono što je strašno. Mislim da svet, Evropska unija i svet moraju da dobiju to znanje. Ja nisam sigurna koliko oni imaju uopšte informacije i to je ono što smo sinoć pokušali da uradimo i to je ono što danas radimo, a to je da skrenemo pažnju na realnu situaciju, na realni mrak na medijskoj sceni u Srbiji. Mi ga ne možemo promeniti bez njihove pomoći. To smo do sad shvatili. Fondacija postoji od 2013. godine.
Pa evo, samo od tad koliko se borimo, pa ne znam sad koliko možemo da pričamo o nekim velikim uspesima. Jeste stvar da, to smo baš sinoć pričali, da moramo praviti akcioni plan. Ne, mislim da više neke priče ili ukazivanje na probleme, mislim da nije dovoljno. Približavamo se zaista momentu da neko može biti ubijen i to ne smemo da dozvolimo, ali mislim da ljudi iz inostranstva moraju toga biti svesni i moramo zajedno napraviti neke načine kako ćemo da, artikulisati načine kako ćemo da nateramo našu vlast da stvori atmosferu da novinari mogu slobodno da se bave svojim poslom. Naravno, i potrebna je izuzetno važna solidarnost, međusobna. Naravno, to je uvijek problem kada se smanjuje kapacitet medija, kada se smanjuje broj medija, smanjuje broj novinara. Mi smo radili nekakve treninge i jako je teško dobiti određen broj novinara na treninge, jer ih je jako malo u redakcijama i jako su opterećeni poslom, rade po 12 sati i onda nemaju vremena ni za same treninge. Dakle, ovdje je sad reč o tome da i za taj akcioni plan jako važno dizanje kapaciteta medija, osnaživanje medija, osnivanje novih medija. Hrvatska je zanimljiv primjer koji treba da proučavamo. Dakle, dok je trajao pristupni proces Evropskoj uniji, čini se da je tu bilo liberalnija situacija kada je reč o medijima, ali kada su ušli u Evropsku uniju, onda je to sve na neki način gurnuto malo u drugi plan. Tako da i u Evropi imamo sada zemlje koje su bastioni neslobode medija i to je veliki problem Evrope i u isto vreme i naš problem. Dakle, imamo nekakav hendikep, u neko pogrešno vreme smo, u nekom pogrešnom vremenu se nalazimo za nekakav ozbiljniji otpor. Matthew, kakva je scena na Malti medijska, kako to utiče između ostalog i na slučaj rešavanja ubistva tvoje mame? Ono što je veliko upozorenje ovde je činjenica da, mislim da je 47 suđenja imala slep tužbe, različite tužbe, mislim da je to brojka. Dakle, 47 procesa je vođeno protiv Dafne u to vreme. Zamislite da idete na 47 suđenja i da se borite protiv političke i mafijaške hobotnice kao pojedinac novinar, čak bez sopstvene velike redakcije koja bi mogla da je zaštiti. Dakle, i mi imamo ovde sad začetak tih slep tužbi u jednoj ozbiljnijoj dimenziji koja bi mogla ozbiljno da ugrozi redakcije i u finansijskom i u nekom drugom smislu, a u svakom slučaju može da dovede i zaista do nasilja nad novinarima. Ovde prvenstveno mislim na redakciju KRIK, koja je veoma izložena u godinama napadima, pretnjama, veoma ozbiljnim sistemskim napadima i slep tužbama koje rade na tome da im se zatvore usta. I to je zaista za mene veoma uznemirajuće u dugom nizu godina. Dakle, nije to samo incident nekakav koji se događa ovog meseca. What we discovered, thanks to the process of the public inquiry in Malta, which called many witnesses, all the hearings were held in public, it was all sworn testimony, was that there was indeed a conspiracy between senior political figures and the kind of business elite that were supportive of the government to silence journalists, especially like my mother, by, for example, buying their newspaper and shutting them down, or by coordinating multiple lawsuits against my mother. We have witness statements confirming this, as well as emails that were passed on to us by sources. This was indeed the case. I mean, for us it was really eye-opening because it went beyond our worst suspicions of what was actually going on behind the scenes.
So the majority of those 47 defamation cases that you mentioned were coordinated by the same small group of business and political figures that supported the Prime Minister. It was all really very well coordinated. And even though most of the cases, they knew they would actually never win them. In fact, my family inherited all of these cases because that's how it is in Malta. And we only lost 2 of them out of 47 so far. We're down to about 6. So it really shows that they were only intended to harass the journalists, I mean, drain them of funds, drain them of time, energy, and so on. This is why we're advocating so strongly for the anti-SLAPP directive, which has been proposed by the European Commission. For us, that would, it's a permanent change that would make a great difference to journalists that are really doing this crucial work. Ovo suđenje za ubistvo Slavka Ćuruvije je pokazalo da je moguće i posle toliko godina, ako postoji politička volja i dovoljno zainteresovanih ljudi da se tim slučajem bavi, da se taj slučaj razreši. Dakle, stalno dolazimo do pitanja političke volje u različitim situacijama, dakle, ne samo u ovom slučaju. Kako da počnemo da radimo, a da se ne oslanjamo samo na političku volju i na volju možda jednog čoveka i jedne ličnosti ili neki politički interes u tom trenutku? Je li to retoričko pitanje? Pa, to je za akcioni plan. Da, pa za početak da oslobodimo pravosuđe, da oslobodimo sve institucije, da pa onda ćemo moći samo da se oslonimo na sudski proces, prvenstveno policijski, pa onda sudski. Jer ja se sećam da kad je tata ubijen, da su 2 inspektora došla kod nas u kuću i pitala nas, jel možete da nam kažete kome se zamerio? To je bilo pitanje 2 policajca koje su došla. Tako da, mislim da krenemo od toga, pa onda sve kasnije. Mislim, tako da to je dug proces koji najmanje zavisi, čini mi se, od novinara u ovom trenutku. Bojim se da će proći mnogo vremena kada ćemo moći da se oslonimo da pomislimo da je pravosuđe slobodno i da uđemo u neke procese puni poverenja da će oni biti, mislim, na našoj strani. Ono što se dešava je da mnogi novinari odustaju od uopšte prijavljivanja ili odlaženja tako daleko, jer prvo nemaju novca za advokata, pod 1, a drugo prosto ne veruju da će ti sudski procesi biti bez bilo kakve korupcije tih lokalnih vlasti. Tako da u startu, dakle, ljudi odustaju da se bori protiv tih nasilnika i onda su naravno u inferiornoj poziciji i to je trenutna situacija. Kao što imamo tu potrebu za solidarnošću između nas novinara, apsolutno je važna solidarnost i sa tužiocima i sa policijom. I zaista, ja imam 40 godina radnog staža, dakle, dugo sam novinar i još uvek sam entuzijasta i još uvek verujem u institucije i u ljude u tim institucijama. Iskustvo koje smo imali u poslednjih 10-ak meseci u Vranju mi govori da kada odemo tamo i kada smo na licu mesta, i to je misija između ostalog i tvoje fondacije, i kada stanemo iza i lokalnih tužilaca i lokalne policije i sudija, pravosuđa, i kada se stalno pojavljujemo i nadziremo i, odnosno, dajemo podršku, pojave se ljudi i ta žena sudija mlada donela je u vrlo rekordnom vremenu presudu zatvorske kazne za nasilnika i u tužilaštvu su dobro odradili posao. Policija nadgleda, naše koleginice vode računa o tome. Dakle, sad smo u Nišu isto imali jednu sjajnu tužiteljku mladu koja je onako promenila mozak studentima novinarstva. Uglavnom su imali negativan stereotip o tužiocima koji
šta ja znam, stalno odbacuju prijave novinara i tako dalje, ali kada su razgovarali, kada je predstavila svoju misiju i način rada i tako dalje, otvorila se prostor za poverenje. Tako da nama predstoji to otvaranje, velika misija stvaranja poverenja između nas i naravno solidarnosti i među samim profesijama. Matthew, kako sada funkcionišu institucije na Malti kada je reč o položaju novinara i položaju medija? Da li se nešto promenilo sa ovim presudama koje su donete do sada? I mean, the process of earning trust was extremely difficult for my family. The day after the murder, when the homicide squad turned up at my house and they asked us exactly the same question, who were your mother's enemies? When I saw the face of the police detective, I mean, my heart stopped for a minute, because the last time I had seen him was when he arrested my mother a couple of years earlier. So I thought, how are we supposed to have trust in the same people who are part of the machine that harassed my mother and my family for so long? It happened, I mean, slowly, over about 2 or 3 years, I would say, with regular meetings, the police keeping us informed, us realizing that they actually do really care about the case. So when the trial of when the court hearings against the mastermind, the accused mastermind, started, the defense lawyer put me on the witness stand and he asked me, "And what do you think of the lead detective?" And he expected me to say, you know, I think he's a disgrace, I mean, he's protecting corrupt politicians and so on. But by that point he earned my trust. He had brought this person to justice in my eyes. So I said, well, I think he's my hero. And of course the defense got extremely angry and they started shouting because it wasn't the answer that they expected. But I really did mean it at that point. I mean, this person, from within 3 years, I started seeing him as my enemy. And then I came to see him as my hero because he succeeded in bringing these people to justice. So it is possible to have that transformation. But of course it takes a very long time, years in our case. And it takes a lot of meaningful effort. I would say from individuals within the authorities rather than from sort of faceless authorities themselves, in which you have all kinds of people. So it's really important for the state to invest in people who are dedicated to solving these cases. That is really, really crucial. Možda je ovo dobar kraj našeg današnjeg razgovora. Zaista bi mogli jako dugo da pričamo, ali vreme je za novi panel. Ja bih iskoristio ovaj trenutak da vas zamolim da na ovaj dan odamo počast Slavku Ćuruviji i hiljadama ubijenih novinara, a moramo da kažemo i da 85% čak tih ubistava nije razrešeno, niti se razrešava. Molim vas za minut ćutanja za Slavka i ubijene novinare. Slava im. Hvala vam što ste nas slušali i molimo vas da budete sa nama danas u šetnji za Slavka 15 do 6. Hvala.
we go on to see what's going on a little bit broader level. I will just give you a few numbers regarding Serbia. According to our research, which we done together with CEPRIS, only 1 in each 10th case of reported case of crime against journalists gets resolved by final and binding court verdict. A little bit less than 1/2 of reported cases are still active cases, meaning that perpetrators were not found. The investigation is still ongoing, and perpetrators are unknown. Out of the solved cases, around 1/2 also, 70% are being dismissals by prosecutor's office. So this says something about the atmosphere here in Serbia. But what we know actually is that media freedom is deteriorating globally, and impunity is, as one statement from International Federation of Journalists says, we are faced with the crisis of impunity. Pavel, Reporters Without Borders have just issued very recently your Press Freedom Index for 2022. Only 28 countries are in the green. All other countries out of 180 are either in red or problematic or a little bit less problematic. So how do you explain all this situation now in 21st century in 2022? Good afternoon. I'll respond to your question. Ivana, first I would like to thank Slavka Ćuruvije Foundation for the invitation to these commemoration events, and also to B92 Fund and to OEC for their work for the safety of journalists in Serbia. I want to thank all independent journalists and media in Serbia who allow the citizens of Serbia to exercise the right to information, and who allow us, Europeans, to know as well what's happening in this country. I want to stress that we really urgently need justice for the killing of Slavka Ćuruvije. His family needs it, the Serbian journalists and society need that. Impunity of crimes against journalists dishonors the dead and threatens the living. To respond to your question, Ivana, we actually released the last index last year in May, and we'll soon release the next World Press Freedom Index 2023. But what I can say that in last year we identified two main trends. Worldwide, it's the polarization and state propaganda, which threaten the independence of information, and which I think you know very well as problems in Europe, in Serbia. And in Europe, one of the trends is indeed the cases of impunity of crimes against journalists. And these problems all have deepened over the past year with the war in Ukraine. These issues all threaten as well the media freedom in Serbia, but the level of propaganda in the Serbian mainstream media is rare elsewhere in Europe. The impunity for killings of journalists has reached shocking levels, and it's also rare in the EU, which Serbia wants to join. I think the main problem, the main reason for impunity is not the national and international legal framework, but it's the lack of political will to have these cases investigated. And to address this global issue, RSF has proposed to establish the position of a special envoy of the UN Secretary General for the safety of journalists. We know that
And you know this very well from Serbia, again, that the problem are not the rules, the existing institutions, but the implementation. And we believe that this position can fill this missing gap and represent the political will inside the UN system, if we're talking about the global level. Thank you, Pavel. We heard the previous panel, and this is something that is always being repeated and repeated, that only 2 in 10 killings of journalists are being solved. Dominique, how do you explain that situation? What is the problem? Why can not killed journalists and their families and their colleagues see the justice? What is the problem? Tout d'abord, je vais parler en français. Si ce n'est pas possible, et les traducteurs m'ont dit que c'était possible, mais tout le monde peut pouvoir me comprendre. Je peux parler anglais, mais j'ai bonheur à parler en français, qui est ma langue maternelle. Et pour répondre à votre question sur l'impunité, il y a trop de facteurs qui l'expliquent. Premièrement, la corruption s'étend dans le monde entier. Et ce n'est pas seulement la corruption des gangsters, c'est aussi des corruptions mentales, des corruptions de personnes qui regardent et qui ne disent rien, des corruptions de personnes qui savent mais qui ne font pas d'action. Ça, c'est la première chose. La deuxième des raisons est que quand les journalistes font leur travail, et dans tous les pays on le constate, les gouvernants qui n'en sont pas heureux ou les politiciens qui n'en sont pas heureux commencent des campagnes de discrédit public sur les journalistes, disant « Ah mais ce sont que des journalistes, etc. etc. » Donc ça affaiblit l'importance de la mission du journaliste dans son pays et ça aide, malheureusement, ça conduit à des agressions, des insultes, et quelquefois jusqu'à la mort. Et tout ça, c'est pour quoi faire? C'est pour empêcher les journalistes d'éclairer les citoyens sur les événements qui surviennent et de leur permettre de se faire une opinion du contexte du pays où ils y sont et de préparer leur avenir. C'est ça la mission du journaliste. Et c'est bien pour les empêcher qu'il y a toutes ces manœuvres. Et l'impunité, enfin, vient du fait que dans beaucoup de pays, dans trop de pays, les forces de police et de justice ne sont pas assez structurées, pas assez fortes, pas assez indépendantes parfois pour mener à bien les enquêtes. Et c'est bien pour ça que, comme le disait tout à l'heure la fille de notre ami et confrère Slavka Ćuruvije, que je salue vraiment très fortement. Je suis allé lui porter hommage hier. C'est pour ça que nous sommes, nous, Fédération internationale des journalistes, ici à Belgrade. C'est pour lui donner hommage et pour dire à tous les journalistes de Serbie, nous sommes là, nous, Fédération internationale, avec nos 600 000 adhérents dans 150 pays, et nous comprenons ce que vous vivez et nous allons faire de notre mieux pour vous appuyer et en finir avec l'impunité. L'impunité, c'est quoi? C'est le fait de dire « Ah, on va tuer le journaliste ou on va l'empêcher de travailler ». Maintenant, comme vous l'avez dit, Yelena, tout à l'heure, le journaliste n'est peut-être pas tué, mais de toute façon, il est empêché de travailler et il est mené à l'angoisse, à l'autocensure et aux difficultés de vivre. Personne n'est un héros. Personne ne décide d'être un héros le matin. Simplement, on ne devrait pas être un héros parce qu'on a simplement fait notre travail. Thank you, Dominique. And yeah, it is a serious situation that when you are a hero just for doing your job and thing within impunity that is spreading, and here in Serbia is huge. And my question for Jamie, for you, is what is the impact? What is the impact on journalists, on media community? What is the impact to society and to democracy as a whole? Thanks, Ivana.
And yeah, just quickly want to say that it's an honor to be here. And we've heard it so many times today, 24 years. I'm 29, so that's almost my entire life that you've been fighting for justice. And Matthew, you know, it was 2017, that murder, and I can imagine that since then has felt like a lifetime. So 24 years, I can't even imagine what it's been like. But it seems like we're so close now. But that is 24 years of impunity. And like you said, the consequences of that are huge. In our research, we've seen that impunity is one of the key drivers of more attacks and additional attacks. Because if no one is held accountable, that it only encourages people to commit these similar crimes and to believe that they can get away with it. I think it also has other knock-on effects as well. So it kind of lowers trust of the journalistic community, in police, in judiciary, in the rule of law in the country, which I think can discourage people from reporting attacks, which can distort the picture and the data of how many attacks we're really seeing in Serbia and elsewhere. I think it also contributes to a chilling effect among the journalistic community that can ward people off reporting on particular topics, themes, or individuals. And at the wider societal level, it really undermines the rule of law as well. It points to negligence, it identifies gaps and weaknesses in the legal framework, and it's an illustration of weak democracy overall. And we've had all of those consequences in Serbia now for 24 years. And on the flip side, I think that shows why it's so crucial that we are able to secure justice for Slavko, both at the practical level and the symbolic level. And the symbolic level being, it's been 24 years that you've had to push, to fight, to go through all of those court hearings and dates and the personal attacks on yourselves, not just the family, but the foundation, the defense lawyers, I can imagine as well, and the media associations. And then practically, it would be a huge legal milestone if we can secure justice in this case. And we really hope it can catalyze and give energy to the other efforts to secure justice for the other murdered journalists in Serbia in the last few decades. So it's massively consequential. And paradoxically, after what we've heard, I think in the last day or two, is that paradoxically there's a risk as well of this. If they are convicted, in a sense that it would give the Serbian authorities an argument to point to in international forums to suggest, okay, media freedom is improving. We are able to secure justice here. And I think that while it would, of course, be a major step forward and a major deal to get this impunity broken apart, we have to be very clear in our communication that this is a first step, that this is energy for other cases as well, and to not let that narrative that, okay, it's job done, now we can appease the European Union, appease Brussels, and then move on to the next thing. So the consequences, are major moving forward. Thank you, Jamie and Massimo. From the perspective of human rights, freedom of speech, freedom of expression are among fundamental human rights, affecting actually enjoyment of all other rights guaranteed by United Nations chapters and other conventions. So when we speak on impunity, what is the consequence of the broader corpus of human rights? Yeah, thank you, Ivana, and thank you to the Slavka Ćuruvije Foundation, to the B92 Fund and to OSCE, the organizers, for organizing this event. I would start with a personal note because, I remember very well the moment when Slavka Ćuruvije was killed. I was working in Prijedor, in Republika Srpska, in Bosnia-Herzegovina, in the middle of the NATO campaign at that time, when the emotions were running really, really high. Prijedor is a town with a dark past, so many indicted people on the ICTY list. And even at that time, in that place where the rule of law was not felt, where there was a bit of like a Wild West, almost, I would say, the people there felt, wow, this is really a big one. They felt really was an impact of that, and they felt immediately that was a very extremely bold move
of the regime in Serbia at that time. Now, 24 years ago, I would have never thought that 24 years later I would be here discussing a case that only now is coming towards its hopefully conclusion. So it really tells a lot. But if we think what has been in all these 24 years, we had a revolution here in Serbia. We had a transition. We had new chapters being started, the process of EU accession, Serbia becoming one of the front runners for the EU accession. That was some 10 years ago. And now we're witnessing a sort of like going back, a sort of like withdrawal, so rolling back of freedom. So no, sort of like after revolution, maybe we're witnessing a restoration at the moment. And curiously, I mean, this case is still pending, and this is a testimony of the fact that many boxes have not yet been opened in the past of Serbia, that the country itself has not confronted itself with the past of the 90s, And we see the result, we see the result because you're asking, what is the impact on the society? Again, there is no, the freedom of information, of spreading information, freedom of seeking information has been seriously undermined by the violence that we have witnessed in the 90s, but has been undermined even more by the impunity that we've seen in the course of these years. And that's where, the other journalists now, the ones who are like after the changes, the positive period that Serbia had, were trying to, investigate bravely to do their job, Now they see what is happening. We don't have, fortunately, that amount of violence, that type of violence, but still what we have heard yesterday was very, very problematic. And if I were a journalist, I would very simply be quite quiet, you cannot ask journalists to be heroes to do their job. There is what Jamie pointed out, there's a chilling effect that other journalists are like, keeping the head down, not dealing with certain issues, or even changing jobs, and so it's like a chilling effect for the journalists, which turns out to be a damage for the society as well. The society, people don't trust the system. They don't think that if they address the police, the prosecutor, they will receive justice. And this is really, as I said, undermining the rule of law in the country, but it also contributes to the polarization of the society. There are so many stories, so many dark corners where there is no light that people stick on their positions and, in some cases they don't dare to speak up, or they just, confront very hardly in the society. So little by little people are disengaging from their political life, and we see that every year when we have elections, we have less and less people voting, and they're thinking that, state business is something dangerous, and in best cases to stay out. So these are kind of like the long-term impact and the damage that's been done to the society. Very, very precise picture of Serbian society, actually, you just made here. Maybe that was, Pavel, last year on this day, Reporters Without Borders issued a set of recommendations for Serbia specifically. Do you often do that, issue recommendations for particular states? We issue recommendations for certain countries which are very problematic. Okay. And for countries where we see a potential for change. So, for example, we don't have recommendations for North Korea. So my question was, what prompted you specifically to issue these recommendations for Serbia, and have you recorded any improvement, any compliance with those recommendations in the year that has passed? So we issued them on the last anniversary of the killing of Slavka Ćuruvije, and just after the elections of the president and of the parliament, and we addressed these recommendations to the president and to the newly elected members of the parliament and, of course, the government. And the government of Serbia really cannot say they don't know what to do. They know what to do specifically, and yet they are often doing the opposite. What I mean by that, I mean political attacks, which, as we heard and as we said, create fertile grounds for online and offline attacks on journalists. So
politicians in Serbia, unfortunately, have been so far rather part of the problem than of the solution on both local and national levels. And in fact, these political attacks undermine the efforts of police and prosecution, which are real and which is an area where we have seen some progress. They undermine these efforts of the good, independent, honest policemen and prosecutors who want to protect journalists and bring justice. And there are many of them in Serbia. So after this year, after the past year, I regret to say that to a great extent it seems like wasted time. The smear campaigns continue. Regarding the regulatory framework, no real progress has been made. Serbia has become a hub, a major European hub for propaganda in the context of the war in Ukraine. And as I said, the positive point is regarding the part that we described as a judicial system that protects journalists in our recommendations. So despite many obstacles, the cases of Slavka Ćuruvije and Milan Jovanović are seemingly making their way through the justice system. Police and prosecutors have been more active maybe than in the previous years investigating the more recent cases. But of course, it's not sufficient. We first need full justice for Slavka Ćuruvije, also the killing, as Jay mentioned, of Milan Pantić and also Dada Vujasinović. And we need the police and the prosecutors to take every single complaint of a journalist very seriously and act in a timely manner. Thank you, and thank you for mentioning these smear campaigns. This is something that really, and you also have opportunity, all of you, to hear yesterday at the dinner with the journalists, how much troublesome for them and for all of us are those smear campaigns and those sometimes brutal clashes coming on account of critical journalists. Just a short numbering again, we at Slavka Ćuruvije Foundation counted the number of attacks, verbal attacks in pro-government tabloids during the 4-month period last year, and counted on average more than one attack daily. Then we counted the verbal attacks coming from politicians and counted 68 total verbal attacks in 4 months period. Most of these attacks are actually coming from the highest level of the state, president, prime minister, and parliamentarians. Jamie, how do you comment this situation? What's the impact of that into impunity? Yeah, I think we've visited at a really alarming time, of course, and that's one of the reasons why we're here. I think, yeah, during that time as well, you know, we've been monitoring the situation in cooperation with the foundation, Nuns and others, and documenting all of these kinds of attacks and verbal smears. And around the same time, we've also seen an increase in attacks by citizens, death threats, intimidation. And I don't think there's any coincidence at all that there's a correlation there. Because when these attacks come from high-level politicians, it really acts as a signpost. It normalizes the behavior, and it directs people and citizens to making these kinds of death threats. So there's a clear correlation. And I think what we heard yesterday is that this system is working pretty well, where in Serbia you see the high-level politicians make the initial smear or attempt to discredit media. That's then amplified through captured tabloid media, which are close to the government, spread around the media ecosystem, and that then kind of incites people to make the death threats themselves. So the system is, I think we have to say, meant to be this way, and unfortunately it's working very well right now. In our research, in our analysis at IPI, I don't think we see any other country in Europe that's either an EU member state or a candidate country
where the attacks are coming from such seriousness and such frequency from the Prime Minister and the President. Within the European Union, you'd potentially look to Hungary, but there you don't see Prime Minister Orban directly discrediting or tweeting against journalists, or posting videos where he's directly attacking or discrediting. It happens in the tabloid media, it happens from citizens, but it doesn't come directed or coordinated from the top. So Serbia really stands quite kind of alone out there. In other countries, best practice would be that when there's an attack against a journalist, it's the Prime Minister or the President that tweets support and solidarity with that journalist. In Serbia, it's the opposite way around entirely, where the attacks are coming from them. And I also think that kind of illustrates the threat of media capture, which we're studying across Europe right now, where these kind of media tabloid yellow journalism is used and weaponized essentially to further the political interests of people in power. And in the next few months, IPI want to start commissioning a study of media capture, like we've done in Hungary, and just about to publish one on Slovakia, which will look at this in much more depth, and then will be reported to the European Union as well. So I think it was mentioned by Veran earlier as a last point, that the situation now seems so hostile, so combustible, and when we look around Europe, at least to me, it doesn't look like there's another country where the conditions are so primed potentially for something as horrific as another murder of a journalist. And all of the indicators that you might look for, I think, are there. So that's a culture of impunity, which we discussed earlier, that's still existing. We don't see high-level prosecutions of people attacking journalists. Politicians are normalizing this kind of behavior. Tabloid media dehumanizing journalists. Independent media are completely isolated within a society. Rule of law is weak. There have been some progress in making prosecutions and reaching prosecutions, but those are really undermined by the kind of really, really high-level cases. So if you put all of those factors together, right now, really concerningly, the situation is primed for something like that to happen again, and that's horrible to kind of talk about and be conscious about on the 24-year anniversary, but it's the reality on the ground. And being here for the last 2 days has really kind of cemented that, and it's an incredibly worrying situation, and those attacks are part of that situation. Let's hope that your presence here and this whole event and this whole day will set an alarm, not only here domestically, but internationally also, to the situation you just described. Massimo, what is the political cost of that kind of behavior, or that kind of, what's the role of politicians? Our high public officials are usually called upon to condemn the threats and smearing and insults towards journalists. Is that something that would be important on a symbolic level, or is that like real impact of that behavior? Yeah, besides the symbolic level, there is also the practical level, in terms of combating impunity. I would here think about the so-called the obligations to protect the rights. So the politicians, the system needs to put in place a system that not only respects the right to life, but also protects the right to life. This means having a law enforcement system that through the prevention, the punishment, and the suppression of crimes, creates a deterrent effect, in the rest of the society from others to conduct similar crimes. And in this regard, having in mind the cases that we have seen today and we were talking, there are some clear guidelines, and there are some clear cases where countries have been found to be in violation of the right to life for failing to conduct a proper investigation into the murders, and that's why I'm relating to these cases here. Concretely, when somebody is murdered, and this happens in uncertain circumstances, the states are obliged to conduct an investigation not only on the perpetrators, not only on the planners,
but also on the masterminds. We have heard Veran. He said clearly who the masterminds of the murder of Ćuruvije were, but from what I understand, this was never covered in the official proceedings. So that is one thing. When we are talking about journalists, immediately we should put in contact the professional activity with the murder. So we should immediately try to make that link in that sense. And what also is important, these things happened in the past before most of human rights instruments came into force for Serbia, but these are ongoing obligations for Serbia. So the obligation for the country is now to investigate these cases, not back then. So this is something that is continuing. And clearly, the investigation needs to fulfill some criteria. It needs to be an independent investigation. It needs to be subject to public scrutiny. It needs to be open to the families, to receive information. It needs to cover all the aspects of the murder. And what is important, it needs also to be prompt and expedite. Now we are talking 29 years after the murder of Dada Vujasinovic, 24 years, There's no way that this can be considered as prompt investigation, If you don't have a prompt investigation, you also automatically undermining it, because the more the time passes, the more difficult it is to find the perpetrators. Now, talking about the political leaders, clearly there are things that are going on, but if the political leaders does not say clearly, we want this to solve quickly and immediately, the people who are hierarchically listening to the messages, they're not really ready to act, and we have seen the result. We've seen the case of Ćuruvije, the articles that went out before his death, his murder, and what the result is there. So it's all there, it's not only, on one side you have public condemnation, but on the other side, from the politicians, we also have the silence. It's called here sort of tacit approval that this has happened, and these are all messages that are sent into the society and that, are received, and unfortunately we see the results of that approach. Thank you. And Dominique, now when Massimo is speaking about all those obligations and mechanisms, we have so many mechanisms, so many conventions, so many agreements that should improve protection of journalists, and somehow this grave statistics remains the same. Why aren't they sufficient? Or are they? Eh bien, ça veut simplement dire que les paroles sont bien, mais les actes sont essentiels. Nous participions le 2 novembre dernier, jour mondial contre l'impunité, comme vous savez, à Vienne, en Autriche, au bilan par les Nations Unies des 10 ans de leur plan de sécurité des journalistes. Le plan est parfait, je vous le jure, lisez-le, il est extrêmement bien fait. Mais il n'y a ni contrainte ni contrôle. Et le chiffre donné par l'UNESCO des journalistes assassinés pendant ces mêmes 10 ans est plus de 1000 journalistes assassinés dans le monde pendant ces 10 ans. Et toute la journée de cette conférence fort intéressante, les politiques, même au plus haut niveau, ministres, les ambassadeurs, les journalistes, la société civile, tout le monde tombait d'avis qu'il faut du concret pour que ce plan soit amélioré, du concret, du permanent, etc. Et c'est très curieux parce que quand vous parliez de la haine en ligne tout à l'heure, c'est bien la haine en ligne qui a tué nos journalistes à Charlie Hebdo. C'est bien la haine en ligne, déjà, qui les a tués. Et si on n'établit pas, puisque nous ne faisons pas vraiment confiance à nos gouvernements nationaux et à nos instances nationales pour régler la question, si nous n'intervenons pas au niveau international pour combattre et en finir avec cette impunité, nous n'aurons rien fait. Et c'était la conclusion de Vienne. La même conclusion, je la porte devant vous. Vous savez que la Fédération internationale a beaucoup travaillé sur ces questions et a notamment construit avec des juristes internationaux un texte de convention spécifique pour la protection des journalistes,
Pourquoi? Parce que les journalistes ne sont pas des citoyens comme les autres, puisqu'ils ont une mission à remplir. Il faut donc les aider à remplir cette mission. Et cette convention doit être, et c'est notre vœu le plus cher, adoptée le plus vite possible par l'Assemblée générale des Nations unies et être mise en œuvre. Elle est concrète, elle prévoit un groupe permanent de surveillance, de vigilance et des enquêtes internationales à mener dans tous les pays. Pourquoi c'est plus simple? Parce que certains pays viennent nous demander, même au niveau des ministres ou des ambassadeurs, venez internationalement enquêter chez nous. Nous n'avons pas la force, nous n'avons pas les moyens, nous n'avons pas la possibilité, nous n'avons pas le courage, parfois, ou nous n'avons rien du tout de tout ça et nos journalistes continuent d'être tués. L'année dernière, 68 journalistes ont été assassinés, principalement en Amérique latine et du Sud. Depuis le début de l'année, 6 déjà ont été tués et plus de 350 sont en prison. Et le signe que nous devons donner contre l'impunité, c'est le signe de dire, comme en 1998, le juge Balthazar Garzón a fait arrêter le général Pinochet à Londres, c'était un signe mondial. Et l'adoption de cette convention devrait être un signe mondial disant « Halte là, vous n'avez plus vous en tirer comme ça, nous serons là ». Pourquoi? Parce que tout est mondialisé. Pourquoi pas le droit? Pourquoi pas le droit? Alors cette convention, elle est à disposition, est en 5 langues, à disposition de toutes celles et ceux qui le souhaitent. La Fondation là peut vous l'envoyer. Fondation que je voudrais remercier de toute façon au passage, ainsi que l'OSCE, qui permet qu'on puisse se réunir, parler tous ensemble, entendre nos confrères et nos consoeurs, comme hier soir, nous raconter leur vie de tous les jours. Et comme présidente de la Fédération internationale des journalistes, j'entends la même chose aux Philippines, j'entends la même chose en Uruguay, j'entends la même chose. Ce sont les journalistes qui sont visés, ce sont les localiers surtout, partout on entend ça parce qu'ils sont plus isolés que d'autres. Et nous comptons beaucoup sur la société civile pour dire ça suffit, arrêtez d'en faire des cibles. Nous avons le droit d'être informés honnêtement par des gens honnêtes. Ne pesez pas sur eux. Donc voilà, alors nous avons d'autres raisons de nous réjouir quand même. Par exemple, la création en 2017 de Forbidden Stories. Je pense que quelques-uns d'entre vous connaissent. C'est un cartel international de journalistes qui dit « Si vous avez tué un journaliste, eh bien c'est très mal, mais nous on va continuer son enquête ». Et ils le font. Et ils le font très bien depuis 2018. C'est une des façons aussi de combattre l'impunité. Et la troisième des façons, c'est d'obtenir de nos gouvernements nationaux cette fois-ci qu'ils assument les frais de justice que nous, journalistes, avons à subir tous les jours, ainsi que nos unions. Nous sommes obligés, Yelena l'a dit aussi, ainsi que Mathieu, c'est les familles qui sont obligées de commencer à se mobiliser, de prendre des avocats, de faire des investigations qui durent parfois des années. Il faut que les frais de justice soient pris en charge par les gouvernements quand les journalistes sont agressés, injuriés, assassinés. Il faut que les frais de justice soient pris en charge par le gouvernement quand il y a des procédures bâillons pour empêcher les journalistes de parler. Et ça, on doit pouvoir l'obtenir au niveau national. Certains pays ont commencé à se battre pour l'avoir. Et ça aussi, ça devrait combattre l'impunité. Alors, il y a d'autres façons de le faire, bien sûr, que d'autres idées aussi complémentaires, intéressantes, etc. Mais ce qui est important à dire, c'est que les institutions européennes ont vraiment pris conscience. Elles ont pris un peu de temps, je dois dire, puisque nous les alertons depuis longtemps. Mais au niveau de l'Europe, elles ont commencé à prendre conscience et à réagir beaucoup plus par des paroles que par des actes. Maintenant, il faut qu'elles prennent aussi des actes de ce côté-là.
Merci. Merci, thank you. We are a little bit behind the time, and I receive warnings to finish this, but I will... Oh, I'm sorry, I forgot Kosovo, the Kosovo War, la guerre du Kosovo. Nous sommes encore en attente de savoir ce qui est arrivé à nos confrères journalistes et consoeurs tués ou disparus au Kosovo. Et là aussi, il faut combattre cette impunité-là. Thank you. Is there any question from the audience? Very short, please. If there is, there isn't. Then I will leave the room now for the third and final panel today, and this is the panel that will explore possibilities on how to improve the situation and what can we do. Thank you for all of you participating in this panel and also being here in Belgrade, and it really, like, I'm the 10th or 11th person that says today that your solidarity and your being here really means a lot to us and sends really strong message that we need to send. Thank you. Merci à vous tous d'être là. There is no break now. The third panel is starting immediately. Možda bude bliže. Ma kako vas? Ne si crveni stao, no? You can take this, because you will speak on English, I was giving translation, so I don't translation. Mi ćemo sestrano na hrvaški, srpski. Maški. Dobar dan, dobrodošli na poslednji panel, okončanje nekažnjivosti, šta možemo da uradimo. Mi smo do sada čuli neke od detalja na način na koji su naše kolege targetirane, napadane, uznemiravane, zastrašivane i čuli smo i mnogo generičkih termina koji u suštini znači da smo na najintimniji i najbrutalniji način sprečeni da normalno funkcionišemo samo zato što smo novinari i što postavljamo pitanja. Mi svi znamo da je napad na novinara, napad na demokratiju, na slobodnu reč, na slobodu mišljenja, ali nemamo odgovor kako to da zaustavimo. Takođe, najstrašniji vid jeste zločin, ubistvo novinara i nemamo čak ni odgovor na pitanje zašto nisu, nemamo jasan odgovor na pitanje zašto ti svi zločini nisu istraženi. Kada govorimo o brojkama, Ivana je spomenula taj odnos da 1 ili 2 slučaja od 10 nisu kažnjeni, zločini novinara nisu kažnjeni, mi onda govorimo zapravo i o pandemiji nekažnjivosti zločina od novinara. Pa sada, kako mi to možemo da promenimo? U praksi, evo, ja bih samo malo napravila jedan kratak uvod kako to izgleda. Dakle, mi obično kada govorimo o tome kako da se borimo protiv nekažnjivosti, govorimo o nekoliko termina. Govorimo o zakonskom okviru i vladavini prava,
govorimo o solidarnosti i govorimo o podizanju svesti. U praksi, recimo, član 138, stav 3 Krivičnog zakona govori o ugrožavanju sigurnosti i ovim članom novinari imaju jednaku zaštitu kao i nosioci državnih funkcija i poslova, i to je tako samo na papiru. Kada je reč o borbi protiv nekažnjivosti u Srbiji, imamo 2 radne grupe, imamo stalnu radnu grupu za bezbednost novinara i imamo vladinu radnu grupu za bezbednost i zaštitu novinara. Često mi govorimo i o javnosti i solidarnosti, i možda je dobar primer naše kolege Milana Jovanovića, koji nažalost danas ovde nije sa nama, ali tek kada se javnost i kod nas i međunarodna javnost oglasila o pokušaju ubistva paljenjem njegove kuće, počinilac je pronađen i krenuo je sudski proces. Važno je reći da je taj sudski proces višegodišnji i prilično izneurujući. Dakle, a naročito ako se uzme u obzir da je porodici uništena sva imovina, a sredstva za naknadu mogu da se dobiju tek kada se okonča sudski proces. Dakle, tu je na neki način jeste se pokazala novinarska i građanska solidarnost i pomogli smo kolegi da se prikupi deo sredstava kojima je potreban da bi živeo, da bi funkcionisao. Ali znamo da mnogi slučajevi ne dođu do sudskog procesa, bez obzira da li je reč o fizičkim napadima, o online organizovanim kampanjama targetiranja, vređanja, ponižavanja novinara. Ne znam da li se zaista ikada desilo da je celokupno društvo, baš celokupno, osudilo i pokazalo javnu solidarnost. Nemojmo samo da zaboravimo da taj novinar koji je fizički napadnut, koji je targetiran, koji je vređen i vučen po tom internet blatu, sutra odlazi na posao i piše o povredi naših građanskih prava, kao da se ništa nije desilo. Kada govorimo o bezbednosti novinara i nekažnjivosti zločina nad novinarima, svet nudi neka rešenja. Dakle, jedno od tih rešenja dolazi iz Holandije i zove se Pressvelig. Drugo rešenje je People's Tribunal, jedno rešenje za kojim se procesiraju ubistva novinara. Ja bih krenula od tebe, Majo. Ti si godinu dana predsjednica Evropske federacije novinara. Ajde prvo da te pitam, da li si pre toga bili upoznata koliki je problem nekažnjivosti i kakve su mogućnosti Evropske federacije da pomogne vezano za tu temu? Bila sam upoznata, zbog toga što ja već više od 30 godina radim kao novinarka u javnom medijskom servisu i iz prve ruke na terenu zapravo pratim porast nasilja i zaista promjenu atmosfere u društvu u odnosu na napade, u odnosu na sigurnost novinara. To su promjene koje zapravo svi promatramo, to su promjene u svim društvima, ne samo u vašem, našem, nego u svim zemljama. Isto tako, osim što sam novinarka, ja sam vrlo aktivna i u Hrvatskom novinarskom društvu i u Sindikatu novinara Hrvatske i pokušavali smo koliko možemo s našim kapacitetima i s našim resursima organizirati se, raditi na prikupljanju podataka, jačanju zaštite novinara, biti na raspolaganju ljudima koji su zaista sve više i više bili i jesu pod udarom. Kada sam izabrana u Izmiru na mjesto predsjednice Evropske federacije novinara, na toj skupštini kao jedan od prioriteta našeg rada i u planu rada Evropske federacije novinara apostrofirano i naglašeno da je to zaštita sigurnosti. I ponekad većina nas ovdje smo novinari i novinarke i cijeli život se nekako borimo protiv cenzure, protiv urednika, protiv vlasnika, političara koji nameću teme, borimo se za svoju slobodu, za pravo slobode svoje riječi. I u ovih godinu dana, od kad sam ja na čelu Evropske federacije novinara, velik dio vremena moramo posvetiti tome kako da zaštitimo živote ljudi. Nažalost, znamo,
živimo u ratnim vremenima. Mnogi od naših kolegica i kolega idu na ratni teren u Ukrajinu od kada je počela agresija. Radili smo na tome kako da im osiguramo zaštitnu opremu. Evropska federacija novinara otvorila je 4 centra solidarnosti u Ukrajini koji su na raspolaganju ljudima koji su tamo na terenu. Ali i izvan ratnog područja u evropskim zemljama bilježimo porast napada, fizičkih napada, prijetnji, do ubojstva novinara i novinarki. Pokušavamo se organizirati na način da prvo budemo tu, da budemo na raspolaganju. Evo i ovaj posjet Beogradu i suradnja zapravo s vama, moram priznat, meni pokazuju da je to početak svega. Solidarnost, suradnja, pristupačnost, razgovor. Meni se čini da to zapravo kolegicama i kolegama je ono prvo što im treba. Ja znam da neće to sačuvati glavu, ali daće nekakvu hrabrost, daće nekakvu sigurnost, daće nekakvu... Recimo, ja sam isto kroz svoj rad često bila izložena, pa čak i kampanjama hate speecha. Mogu stvarno reći čak i kampanjama. Ponekad i napadima na protestima, kakvima ste svi vi koji radite sigurno bili izloženi. Meni je najgora ta nekakva usamljenost. To nešto da nemaš nekoga da bude uz tebe. Ja mislim da je to početak. Ovaj naš dolazak i dragih kolegica i kolega iz drugih jakih organizacija evropskih je taj prvi znak solidarnosti, toga tu smo. Sad ćemo se povezati još čvršće. Radit ćemo naravno i na zajedničkim kampanjama, akcijskom planu o kojem smo jučer pričali, nekakvoj strategiji, preporukama, ali ono što morate znati i što zaista i ovim dolaskom, što mislim da je jedan od važnih koraka u jačanju sigurnosti novinara, da smo tu i da ćemo stvarno biti na raspolaganju i da ćemo pomoći. Od toga da porazgovaramo, do toga da prošeramo neku vama važnu stvar, pa do suradnje sa ljudima koji su zaista vrhunski medijski stručnjaci i koji znaju izgraditi i zagovaračke strategije i nekakve pozicije i preporuke s kojima ćemo ići pred vaše političke autoritete, odnosno za mene ne autoritete, nego političke vlasti, ali i evropske, i tražiti da se jača i osigura sustav, odnosno zajamči efikasnost tog sustava, da to radi, da to nije na papiru, da to ne izgleda lijepo jer smo ispunili ono, kako se kažu kad projekte radite, kvačice, nego da zaista to se implementira u vaš svakodnevni život i rad. Hvala, Majo. Mislim da sinoć i prilikom prošle prosvete si apsolutno imala prilike da vidiš koliko je kolegama značilo sam vaš dolazak i mogućnost da se nađemo i da razgovaramo o tome šta svakog od njih tišti, da saslušamo jedne druge na kraju krajeva na nekom najljudskijem nivou. U svakom slučaju, mnogo je važno da kontinuitet da se nastavi. Ja imam pitanje još za tebe, ali ću se vratiti. Ali bih sada htjela da pitam Katju. Katja, you come from the Article 19. We mentioned, and we mention policy and legal framework when we talk about this issue. Good legal framework is the necessity. How to reach the point for legal framework to be implemented? And also, what about raising awareness, capacity building, and media literacy when it comes to this issue? Thank you for the question. Firstly, I'm very honored to be here, and these intense, long meetings and discussions with all of the journalists who agreed to meet with us showed me once again that Serbian journalists and journalists from the region never cease to amaze me when it comes to their strength, their determination against all the odds, especially when the threats are coming from the very top of the public institutions and all of the top political figures. The thing that has been pronounced the most, I guess, during our conversation was that in theory, on paper, all of the legal provisions, all of the legislations, the declarations look
really powerful, and only if they could have been implemented, they would definitely change the situation and improve it for the better. So the question you asked me is one of the most difficult ones, because how can we manage to translate all of the commitments to the practice? So I would say that the first thing is what we need to think is breaking the vicious circle when we live in the situation where the people in power use the power that they have to protect themselves and create this sort of a network between the judiciary, the executive, the legislators, and then it's really, really hard to sort of find the blank spots in this wall to go through it with our advocacy. I really think that judiciary needs to be a part of this conversation, and these concerted actions between civil society, judiciary, and law enforcement needs to be on exchange of information on regular basics. And the trainings, I know there are trainings here for journalists and for the judiciary, and UNESCO also released some of the guidelines how to train the prosecutors, the judges on, and how to make them more sensitive about the issues of impunity. Because one thing, I guess, which is important in this exchange of information is to see the cases of impunity as an effect, not like a single out and isolated example, because usually, like it was in the case of Slavka, or how it was in case of Dafne and other late journalists, this whole thing, the most terrible thing that happened was preceded by the years of consistent smear campaigns. So I guess this comes the role that we try to we try to fulfill, which is media literacy. And when you mentioned awareness raising, to the sense that we make society, like from the very young generation, aware, or like truly believe that journalists are imminent part of the society, and actually they are our guardians of democracy, that they are not our enemies, even though the governments, especially in the country that we're right now, is trying to paint them as traitors. So I would say that even though sometimes it feels we feel reluctant or we feel discouraged to react on every single thread because there are so many. And I was also, before joining Article 19 journalist, and I never really reacted because I thought that this is part of my job to be attacked. And I guess we also should reframe this concept that it's not part of my job to be a subject to harassment. It's definitely not. And I know that journalists just want to focus on the reporting. They don't want to be painted as victims. So it's not about victimization. It's about to show that you can't really attack somebody who's working in your good cause. And I guess this also shows when we're working towards anti-SLAPP directive. It shows that when journalists are threatened, like, we should just think and imagine all of the reports that would never be published, or of the abuses of power that would never be released. So it really works in to our profit to uphold the democratic values as a society. And I guess this lesson should be really translated to the campaigns, to show the direct link between work of journalists, not to see them as some group that gets special treatment because suddenly, like, people talk about it, and try to show that we are really in the same battle. And coming back to the legal framework, let's say, well, there is a great opportunity to follow up on the implementation of Council of Europe recommendations on safety of journalists, to see, because I know, again, like, every time I see something, I want to contradict myself because I know the reports are already in place, and that's a very difficult position. I know that there is a monitoring of the actual lack of implementation, but that means for us
to constantly bring these points where there has been no progress whatsoever, lack of political will, and point it out again. Because the strength is also in numbers. When we continue to repeat, to demand, and then more people may, hopefully would come and join us. So we would go beyond this circle of people who are already convinced, because that's actually our problem, that we can't keep talking to the same people who are on our side. We need to gather more of the solidarity. So in these cases, we need to, the way to hold states accountable, from the civil society perspective, is to make them aware that we are watching and we will not stop, and we will ask the questions, and the direct questions what is the progress in the period of 2 years? What have you done since the last report or assessment was released? They will of course try to buy themselves some time with diplomatic answers, but that's not the case. They will feel that they need to react somehow. So there is this combined effort of pressure, of following on our recommendations from different reports, for example, to decriminalize defamation, to also make sure that to pronounce the fact that political figures needs to have this more tolerance to critics. So it's not like one critical article, which is in-depth reporting, can be a subject of a lawsuit because somebody feels that his honor was denigrated, right? So there are also these very vague terminologies in the criminal code, like Serbian as well, to the detrimental effect to the honor and so on. So there are some very, very legal specific things that needs to be cleared out. But yeah, I think that these are the main sort of concerted actions together that need to require a lot of patience, but also different tools and to engage different stakeholders. A lot of patience, a lot of time. A lot of time. I mean, we can say even we were even talking about it a lot before, that the most positive, I don't even know if I can say this word, but the example that we can see some progress is Daphne's case, when we have public inquiry, but it was preceded by 2 years or 3 years consistent, very tiring advocacy involving, firstly, the family needed to run the advocacy, which shouldn't be their obligation in the first place. But aside of that, all of the media engagement, that people really think about Daphne as a symbol of investigative journalism, this should be for us a beacon of the direction where we should go. For example, with Slavka, with other killed journalists, and maybe using the example of public inquiry when sort of it tried to fill the gap left by the legal system, the criminal system. But then again, once we have a great example, we're still waiting for the recommendations to be implemented. So that's why it's back and forth all the time. Okay, thank you so much. Tamara, Safe Journalist mreža stalno reaguje. Kada govorimo o regionu, kakva je situacija sa reakcijom nadležnih na napade i pretnje novinara, i koliko je važno stalno reagovati, podizati svest, koliko o tome da napad na novinare nije samo napad na jednu osobu, već je napad na čitavo društvo. I eto, dodala bih još, da li ste zadovoljni efektima vašeg učinka i pomoći koje pružate novinari? Hvala na pitanju. Pa mi reagujemo, ali ne reagujemo stalno. Moram da napomenem da kada bismo reagovali na svaki slučaj koji zabeležimo u našoj bazi, mi bismo reagovali otprilike 200 puta godišnje, što bi bilo malo preterano. Jer ako pogledamo cifre naših, koliko imamo registrovanih napada, u 2022. za ovih 7 zemalja mi imamo 184 i otprilike se to 21. je bilo 198, 20. 159. Tako da mi reagujemo zapravo samo u najbrutalnijim
situacijama kada se novinarima preti smrću, kada je u pitanju fizički napad, ne daj Bože pokušaj ubistva ili ubistvo, ali hvala Bogu takve situacije nismo imali, imali smo samo Milana Jovanovića do sada, i u nekim drugim situacijama kada partneri smatraju da je jako važno da imaju podršku celog regiona. Mi smo mreža koja okuplja novinarske organizacije i jedan sindikat iz Crne Gore, sindikat novinara, tako da mi zapravo predstavljamo nekih 8 i više hiljada novinara ovog regiona. Jeste važno, ja mislim da u situacijama i u državama gde su slabe demokratije, gde institucije ne rade svoj posao, jedina zaštita je zaštita javnosti. I ja često govorim o situaciji u Srbiji. Recimo, ja kada sam počela da radim u nezavisnom udruženju novinara, nas su stalno kritikovali zato što mi samo izlazimo sa nekim javnim saopštenjima, a nemamo neke druge mehanizme. Umeđu vremenu smo mi uveli pravnu pomoć, psihološku podršku, radimo na izmenama zakona, a sada kada pitate novinara, kada se desi neki incident i mi im kažemo imamo ovo i ovo na raspolaganju, recite kako možemo da pomognemo, oni nama kažu ako može samo saopštenje. Što znači da institucije apsolutno ne reaguju i ljudi se oslanjaju samo na podršku javnosti u smislu da nešto, ako je poznato javnosti, oni će, ako im se nešto desi, javnost će biti već obaveštena da su prethodile neke situacije pre tog nekog većeg incidenta. I to nam govori zapravo da kod nas institucije ne rade efikasno ili ne barem na onom nivou na kom bi trebalo. Šta mi možemo da uradimo? Mi možemo da radimo monitoring, možemo da se oglašavamo, možemo da tražimo solidarnost međunarodnih organizacija sa nama. Mi to sve i radimo. Nedavno u procesu smo potpisivanja recimo memoranduma o saradnji sa Media Freedom Rapid Response platformom koja okuplja takođe veći broj evropskih organizacija. Znači, mnogo smo više povezani sa međunarodnim organizacijama, razmenjujemo ekspertizu, razmenjujemo znanja, to nam mnogo pomaže u recimo tim našim advokasi aktivnostima, odnosno zagovaračkim aktivnostima. Možemo da učestvujemo u izmenama propisa, podzakonskih, zakonskih akata, ali najvažnije je zapravo ta primjena. I tu nemamo velikog uspeha. Mi smo uspeli, znači, za ovih par godina da, recimo, ne znam, u Srbiji postoji ta stalna radna grupa za bezbednost novinara. Jeste zabeležen određeni napredak u smislu brzog prijavljivanja, kontakt tačaka, ali opet finalni rezultat nije dovoljno dobar. Moramo još mnogo toga da radimo. U Makedoniji isto imamo specijalnog tužioca, recimo samo za Skoplje, koji se bavi slučajevima napada na novinare. U Sarajevu takođe, ali to su pojedinačni slučajevi i dalje je to negde zasnovano na entuzijazmu pojedinaca. Znači, sistemski ne uspevamo da rešimo taj problem. I to je, ajde da kažem, ne znam da li je naš neuspeh ili neuspeh ovog društva, o tome možemo da raspravljamo. Važno je, šta je još važno? Važno je da uspostavimo dijalog sa pravosudnim institucijama. Ja mislim da je ključ zapravo u nezavisnosti pravosuđa. Znači, ako bismo imali nezavisno pravosuđe, ja verujem da svi ti ljudi koji su završili pravne fakultete, položili te pravosudne ispite, rade u tužilaštvima i u sudovima, vrlo dobro znaju zakone i znaju u kom maniru su ti zakoni doneti. Ali zbog nekih pritisaka oni prosto ne uspevaju da primene te zakone onako kako bi trebalo. I zato mi smatramo da je važno da budemo i u dijalogu sa njima i što i radimo. Ali jeste jako iscrpljujuće kad radite nešto, ne znam, 10 ili 15 godina, a koraci su vrlo, vrlo minimalni. I to je problem. Kada govorimo o trendovima, ja moram da kažem da smo mi primetili da zapravo druge vrste pretnji, kako ih mi nazivamo, prednjače, znači u ovim brojevima. Posle toga idu pretnje smrću i na kraju fizički napadi na novinare. Takođe, trend, nisu to pretnje, ali jeste jedan neprikladan govor koji koriste
najviši državni zvaničnici je nešto što je primećeno pre svega u Srbiji i na Kosovu, Bosni takođe, nešto manje u ovim ostalim državama. Veliki broj pretnji dolazi iz online prostora, znači sada nam se dešava da negde oko, ne znam, sigurno trećina tih zabeleženih slučajeva dešava se zapravo u online prostoru i to je jedan prostor gde sad moramo i da uskladimo naše zakone i da vidimo kako ćemo nastaviti da se borimo protiv toga. Ne šaljemo dovoljno jasnu poruku da je nekažnjivost, da je kažnjivost zapravo napada na novinare nešto što je stav naših zajednica. Srbija je ipak najgora, moram opet da kažem, znači ubistvo Iva Pukanića je završeno na sudu, postoji pravosnažna presuda. Za ubistvo Duška Jovanovića u Crnoj Gori takođe postoji pravosnažna presuda. Srbija i dalje nema ni jednu pravosnažnu presudu za ubistvo novinara, 3 su se dogodile u poslednjih 30 godina. Ovde samo pričamo o ubistvima novinara u mirnodopskim uslovima, ne govorimo o recimo ubistvima i nestancima novinara na Kosovu ili za vreme rata u Bosni ili u Hrvatskoj. Hvala, Tamara. Lawrence, on the European level we have so many declarations, obligation, guidelines in order to protect for safety of journalists, as it was mentioned in a previous panel. We can fairly say that these documents are not being met. How to bind the countries to follow up them, and what is the role of the EU in this? Thank you, that's a great question. First, I think I would want to qualify this a little bit. I think if we're looking at the implementation and application of international guidelines, law standards, it's fair to say that it's a very patchy landscape. On the one hand, from one type of obligation or action to the other, and then also from one country to the next, right? And it's not all gloom and doom. I think also during this panel we've already heard examples of elements of the UN plan of action where there is a measure of progress to be talked about, right? There's monitoring and documenting Safe Journalists Network, there's the Council of Europe's platform, the mapping media freedom and so on. Network building, I think today is a great example of that, for example. Awareness raising, again, there is some progress in, say, the past decade or decade plus. That being said, when we're then looking at sort of more specific European standards on safety of journalists and how to prevent, protect, prosecute, it becomes a lot patchier and a lot more problematic, right, when we're looking at implementation standards. Again, that's not to say that it's all bad. There are some good practice cases, and I want to highlight the Dutch example of Persveilig. So Persveilig brings together the Journalists Union, the Society of Editors, the police and the prosecutor, to really put in place at a domestic level a rapid response mechanism to address the safety of journalists. And it's working very well. There still remain problems, but relatively speaking, of course, the Netherlands is a safe haven for journalists, right, despite the murder of Peter R. de Vries. We're seeing in some other countries that similar initiatives are being taken, are being adopted elsewhere. For example, Slovakia recently had its own Persveilig mechanism established. And I think that then goes to your question of what's the role or what can be the role of the EU in this. I think, first of all, they can be a catalyst for these kinds of things through standard setting.
The Council of Europe's recommendation has been around since 2016. It's notoriously poorly implemented. And so part of the European Commission's September 2020 recommendation to the member state is to essentially reaffirm that these are still the actions you should be taking, and to really try to, give an extra push to the implementation of already existing standards as set out by the Council of Europe. And I do think that some of the progress or some of the evolution that we've been seeing in at least some EU member states, in part is being driven by the fact that this current Commission has put this on the agenda so clearly as this is something that we need to and we want to tackle, and that we also want to tackle as European Union, right? I think the second thing the European Union can do, should do, is already doing, but could maybe do more of, is support the activities of civil society. A lot of our projects are funded by the European Union, so they're already involved in supporting that networking and network building, monitoring and rapid response mechanisms, but they should continue doing that and expand this sort of level of support that's being given there. Then it's not just about standard setting, it's also about following up on the implementation. And this is really key to avoid that all these things, become dead letter. The Commission's recommendation to the member states has a review process built in. We are now in that phase of review because 18 months have passed since it was issued. And it'll be important to really, attach the political weight to that process that is due, and to not sort of treat it as a sort of it shouldn't become an annual rule of law report bis, let's put it like that, where we're seeing that it's well-intentioned, I think, but the end result, at least so far, have been sort of very anodyne reports that every member state has something positive and something negative, and, whereas clearly some countries in the Union have a major rule of law crisis and others do not. And, that should be stated clearly and with some political bravery also to call out where things are going wrong, and perhaps also to put a spotlight on situations that are going well, right? It doesn't just have to be name and shame, but it should really be put, on the political agenda by the Commission on the one hand, but by the member states as well, right? The Union isn't just the Commission, it's a union of member states. And so whether they're acting through the Council, or in bilateral relations, there's a role for the member states as well to, for those who have made press freedom part of their DNA, such as the Swedish ambassador said earlier, to really make it a part of their bilateral relations as well, and to do that consistently, whether it's bilateral or whether they're acting through the Council or through the UN, case being. I would just want to ask in a worse way, can we say that declining democracies are actually an excuse for some not to take actions, and that we're facing in Europe with the examples that you were referring to, is that this is being used and as an excuse for others not to improve the situation? Tricky question. I think there's definitely a risk of a race to the bottom. And it's just very clear that we shouldn't allow that to happen. But how that should be, I'm afraid I can't answer here on the spot. Okay, thank you so much. Majo, u Hrvatskoj također postoji problema. Možeš li mi reći kakvi su pomaci napravljeni kada je reč o stvaranju okvira za poboljšanje bezbednosti novinara? Pa moram reći da mi prvo koristimo sve alate o kojima su kolege pričali i koji su u principu na raspolaganju, pogotovo članicama, od Rule of Law reporta u kojem, ne znam koju, 3., 4. godinu za redom,
zapravo koristimo svoju poziciju kao udruženje novinara, Hrvatsko novinarsko društvo i Sindikat novinara Hrvatske, da odgovorimo na sva postavljena pitanja i onda se to svakako preko Brisela vrati kao upozorenje do naše vlade. Isto tako, vrlo dobro smo povezani i sa Media Freedom Rapid Response-om, članica smo Safe Journalists mreže i stvarno pokušavamo osigurati našim članovima i članicama i novinarima i novinarkama uopće sve te alate u kojima smo ovdje na ovom panelu govorili. I šta smo s time postigli? Postigli smo vidljivost, što je, evo čuli smo iz, ja mislim, Tamarinog izlaganja, što je često vrlo važno kolegama. Nudimo naravno i ove drugu pomoć. Zatim, Lorenz, ja mislim, spomenuo, upravo se približava tih 18 mjeseci od kada su predstavljene preporuke za zaštitu sigurnosti novinara Evropske komisije, koji su tako lijepo zapravo pobrojeni i tako dobar mehanizam koji kada bi bio implementiran u naše sustave bi sigurno učvrstio zaštitu sigurnosti novinara, ali zanimljivo da evo upravo nekako se poklopilo i sa našim javnim upozorenjima da se približava isticanje tog roka kada države članice trebaju dati izvješće Europskoj komisiji što je učinjeno po tim preporukama, pa su se tada malo i intenzivirali naši razgovori sa vlastima, pa smo s policijom tako malo intenzivirali pregovore oko uspostave suradnje, sporazuma, protokola o postupanju uoči nekakvih rizičnih događaja i sve one stvari koje pišu u preporukama da bi države članice trebale implementirati u svoj sustav. Tako da to je isto neki način na koji mi koristimo alate koji su nam na raspolaganju. Ne mogu reći koliko smo zapravo uspjeli, ne znam točno statistike, to bi mi možda mogle pomoći Monika i kolegice iz novinarskog društva, koliko su se smanjili, zahvaljujući tome, napadi na novinare. Činjenica je da recimo online prijetnje i online zlostavljanja i kampanje, pogotovo u pandemiji, za vrijeme pandemije su definitivno porasli, a i zaista pratimo taj trend porasta mržnje, optužbi prema novinarima općenito. Ne mogu reći da baš dijelimo istu sudbinu kao i vi ovdje i da se baš tako intenzivno s položaja moći, političke moći targetiraju ljudi, ali nisu ni naši političari cijepljeni od toga da se potpuno neprimjereno ponašaju prema novinarima, da ih napadaju, da ih optužuju i tu isto tako pokušavamo reagirati, upozoriti i prijaviti te napade. Sve zajedno, nažalost, to je zajednički problem. Ja se samo nadam da ćemo uz pomoć ovih mehanizama o kojima smo govorili, uz primjere drugih zemalja poput Nizozemske, ipak zajedno uspjeti izgraditi sustav čvršće i učinkovitije podrške, ne samo podrške, nego pripreme, edukacije ljudi, osiguranje, kako se kaže equipment, kao osiguranje, ne, hoću reći, dakle, svega onoga što je potrebno da bi se osigurala zaštita, educirati ljude i onda pružiti podršku nakon napada ili nakon nekakvog online zlostavljanja. Ja bih sam iskoristila ovu priliku da te pitam. Kada govorimo o tom naročito online napadima, po tvom mišljenju, odakle dolazi ta lakoća sa kojom se tako odvratnim rečima neki anonimne osobe ili poznate osobe obraćaju novinarima? Odakle ta mržnja, odakle ta potreba dolazi? Pa kao prvo mislim da smo svi svjedoci toga da pojam društvenih mreža se to širenje govora mržnje iznimno proširilo.
Ljudi su pomislili da zaista mogu napisati što god žele, uvrijediti koga god žele. Zato je važno, o čemu bi bilo riječi već danas na ovim panelima, važno je prijavljivati. Postoji granica. Sloboda govora nije sloboda prijetnji, ugrožavanja na taj način nečije slobode i jednostavno, mislim da je Meci to spomenuo, važno je prijaviti, važno je potaknuti novinare, ohrabriti ih i naučiti ih kako i gdje prijaviti prijetnje smrću, jer to nije sloboda govora. Ljudi su malo pobrkali neke lončiće. Pa misli da to znači da sad svakom od nas, svakom od vas možeš napisati što god želiš na njegovom profilu ili pod nekakav tekst. Dijelom i zahvaljujući našim naporima, dio zakona u Hrvatskoj se promijenio o audiovizualnom medijima, da se komentari, da je zapravo odgovornost za komentare ili na uredništvu, odnosno da se komentari moraju potpisivati imenom i prezimenom. Čini mi se da je to malo obeshrabrilo dio ovih hejtera, no naravno to i dalje postoji, pogotovo na društvenim mrežama. Druga stvar koja mislim da je problematična, a to je taj narativ, taj ton koji daju vrlo često političari koji su pri vlasti. Mi u Hrvatskoj svjedočimo da sa službenih profila političkih stranaka se priljeva govor mržnje i uvreda prema pojedincima koji su u opoziciji. Mi svjedočimo o tome da ljudi koji su u vrhu naše vlasti stanu pred kameru i izgovaraju nešto što vjerojatno ne bi izgovorili, da mi oprostite, pijani u birtiji. I to je naravno, a oni bi trebali biti nekakav uzor. Oni nameću taj tempo. I normalno da kad oni u nekakvim svojim političkim prepucavanjima s političkim protivnicima ili targetiranjem novinara, što se i kod nas događa, kažem, ne ovoliko koliko pratimo u zadnjih dana kod vas, ali isto tako se novinari proglašavaju za krivcima zbog toga što su otkrili neku korupciju. Ja sam sad negdje pročitala tijekom dana da je udruga sudaca, nakon što je podmetuta bomba pod auto jedne sutkinje u Osijeku, među ostalim, ma ne toliko među redovima, ali zapravo poslala poruku, morate paziti u javnosti što pišete o sucima ili ljudima u tom sustavu, jer evo vidite kako se to može završiti. Dakle, de facto, optužujući medije, novinare, jer novinari vrlo često upozoravaju na nepravilnosti u radu i pravosuđa i sudaca. Dakle, poruke koje se šalju vrlo često s pozicija moći, usmjerene ka novinarima, otvaraju sezonu lova na novinarske glave. I tu je jedna bitna stvar, a to je odgovornost političara, odgovornost onih koji su izabrani, jer njihovo mjesto zaista donosi tu odgovornost. Pa čak i kada su uvrijeđeni, povrijeđeni ili ne znam što, oni su jednostavno izabrani da se nose s tim, a ne da reagiraju na način na koji vidimo kod vas, a i kod nas, vjerojatno i u drugim evropskim zemljama reagiraju i time pale zeleno svjetlo za mnoge druge u ovim kriznim vremenima, ljude koji su često osjetljivi, slabiji i jednostavno otvaraju tu pipu mržnje, prijetnji i koja, nadam se, neće dovesti i do nečeg zapravo goreg i težeg. Hvala ti, Maja. Tamara, sada kada uzmemo sve ovo u obzir što je izgovoreno, šta po tvom mišljenju nedostaje da bi se popravila situacija sa bezbednošću novinara? Pa nedostaje rule of law, odnosno vladavina prava. Ja mislim da mi imamo sve mehanizme, znači mi vrlo često o tome govorimo, svi naši izveštaji kažu da postoji dobar zakonski okvir, međutim primjena je loša ili
se čak neki zakoni zloupotrebljavaju, ni na to nismo imuni. Znači, vladavina prava je nešto što nedostaje u svim našim balkanskim zemljama. Mi smo relativno mlade demokratije. Nismo uspeli do kraja da izgradimo institucije i to je najveći problem. A kada dođe neko ko još te institucije želi da zarobi, ako posjeduje veliku moć i vlast, onda dolazimo do toga da se urušava i ono što ste do tada izgradili. Mi smo uveli nezavisne institucije, imamo poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, poverenicu za ravnopravnost, ombudsmana, regulatorno telo za elektronske medije. To su sve nezavisne institucije koje ne obavljaju svoj posao onako kako su ga obavljale recimo u momentu kada su osnovane tek i u onom mandatu koji im je dat zakonima. Tako da možemo mi se stvarno borimo na sve moguće načine, učestvujemo u svim mogućim dijalozima, dajemo našu ekspertizu koliko je posjedujemo, energiju, vreme, ali ukoliko institucije ne rade svoj posao onako kako je propisano zakonima, mi ne možemo da napravimo paradržavu i da živimo u nekom paralelnom svetu. Jednostavno, vladavina prava, to je nešto što je od fundamentalne važnosti za svako društvo. I zato, verovatno, u ovim evropskim pregovorima imamo to čuveno poglavlje 23 koje se prvo otvara, poslednje zatvara, jer smo valjda svi svesni važnosti tog poglavlja, a ono pokriva ta osnovna ljudska prava i vladavinu prava. Katja, what we need to do more for a world, as the Article 19 says, for a world where all people everywhere can freely express themselves and actively engage in public life without fear of discrimination or attack? Well, that's an excellent question, and I guess that some of the key concerns were already addressed by my colleagues. What can we do more, since there are already proper legal framework or legislation in place, and what to do when we monitor? I guess that the pressure on public officials, because we have already pronounced a lot in these days that this comes like a snowball, in the sense that they start an attack, then they just say something, the affiliated media are picking it up. I mean, that's happening in Serbia, and then they don't really need to do much. So I guess we need to draw the line between the fact that not only are they responsible, or they have their obligation according to international standards and treaties that they are party to enhance the safety, but the very first thing, which should be called out consistently, is that they need to refrain to attack journalists themselves, because there is this contradiction in their behavior, and there have been already many ideas or many concerns how can we actually do that. In case of Serbia, since Serbia is on the way, on its path to the European Union, I guess that's an excellent opportunity to push for it more, because what can we say that this is the moment when, apart from the declarations of improvement, there is this mechanism of seeking for showing the actual progress. And I guess we should really be stronger in our demands and more concrete, in a sense that, apart from just saying that we need to improve the safety or we need to decrease the attacks, we need to demand the concrete answers, like what is their politics, what is their approach to do that, because the thing is that what we try to answer here, it can never be fully implemented, it can never have an immense impact without the political will. So we can continue the conversation, but unless we manage to
get to the right people to see that they say they are committed in the time frame to, for example, decrease the level of cases that are being rejected, or what they do with the hate speech and how do they approach that. Like when we can see the time frame, the numbers, the actual good examples of their commitment, then they would be like we need to make them sweat a bit, because I feel like we try to challenge them, but the pressure needs to be even more consistent in the sense that they know that they will need to end up answering it somehow. And yeah, I guess apart from that, the advocacy at the international level, and we also mentioned the cases. I know the cases and the reports are well widespread and disseminated in, for example, in Serbia. The cases we heard yesterday of journalists being attacked, harassed on multiple levels. I guess this would also mean a lot to bring it out of the regional context, that more of the international media are interested in these cases, because I feel like, and I guess it has been also said a lot, that there has been not enough coverage in international media about Slavko, and that's something that politicians who like to dress up as very pro-European and very modern are really taking it hard when their image is being shattered. So I guess that the more it's out there in numbers and in the sense that it's way more than regional, that would also create another bit of pressure. Again, we're already doing that, but I feel like this is the thing. There are no easy answers to that. Like we just need to follow it, and working closely, like we already discussed yesterday, coming up, as Maya also said, about the action plans, what are the current main concerns, and then we would come up with actual ideas how we can address it, then measure it, and assess what has been done. But I guess that's this broader collaboration with different key stakeholders, with the support of the international NGOs. That's something that could also push help the fight, let's say. Thank you, Lauren. So, do you think is political will the key? Well, in countries that are relative safe havens for journalists, what we're seeing is that there's a very clear recognition of press freedom is a public good of the absolute highest priority, and you see a collective taking of responsibility by politicians, by the police, by the judiciary, and by civil society of we are going to act together in a way to ensure this public good and to guarantee it and to advance it. And when there are threats to the safety of journalists, we will collectively work and actively work to ensure that we can improve here. Now let's contrast that with the situation here in Serbia. It was already said, on paper it's not all that different. The actors in Pax Veilig are the same ones as in the standing working group. The laws are not that vastly different. They all to more or less meet sort of certain European standards on what these should look like. And yet, 24 years today, still no justice for Slavka Ćuruvije. Yesterday, we had a whole evening listening to stories of journalists and reporters facing recent stories of journalists and reporters who have faced threats and attacks that were either, if not implemented by politicians, then instigated or at a minimum sort of silent, tacitly tolerated or approved, and sort of really sending that signal of the journalist is the enemy and really showing a complete lack of political will
of protecting media freedom and protecting journalists. So yeah, going back to your question, yes, absolutely. You know, without political will to really govern in a way that lives up to these fundamental European values, as they're always called, of democracy, of respect for the rule of law, yeah, we can talk and write until in perpetuity, right? And it'll remain that letter, because you really do need to have that will to act on all of those standards, recommendations, and so on. Ako smijem nešto da dodam? Glede političke volje. Mi smo pokušali čak na jedan vrlo onako, šaljiv način da se obratimo političarima. Napravili smo jedan vodič za ponašanje političara prema novinarima. I izabrali smo, ne znam, 10-ak nekih situacija, napravili smo nekih naših 10 zapovesti kako ne treba da se ponašaš prema novinarima. I nije da oni to ne znaju. Znači, potrudili smo se da ih obavestimo. Poslali smo na adrese svih predsjednika opština, koliko ih ima u Srbiji, štampane verzije. Poslali smo im i PDF verzije. Poslali smo takođe poslanicima u nacionalnom parlamentu, u gradskom parlamentu. Mi nismo se šalili, mislim, to jeste urađeno u stripu, ali ono na što se mi pozivamo, to su zakoni i konvencije koje je ova država potpisala. Znači, nismo izmislili ništa, niti je to neka naša proizvoljna, opis kako ne treba da se ponašaš i zbog čega ne treba da se ponašaš tako, nego to već stoji u Zakonu o javnom informisanju, u evropskim konvencijama, u konvencijama Saveta Evrope. Znači, stvarno smo se potrudili da objasnimo na koji način ne treba da se ponašaš prema novinarima i šta to posle prouzrokuje. Hvala. Ja ću samo kratko ostaviti prostor za pitanje ako ima neko. Nema, hvala. Znači, da li možemo samo da zaključimo na kraju ovog našeg razgovora da su problemi vladavine prava, da nam je potrebno više vladavine prava, da nam je potrebna politička volja, da nam je potreban širi društveni dijalog o ovoj temi, razumevanje i ostalih ljudi u društvu, našim društvima, koliko je opasan napad na novinare, ali da takođe šaljemo i poruku da više nismo sami i da smo sada svi zajedno u ovom problemu i da ćemo nastaviti da se borimo za njegovo rešenje. Apsolutno, solidarnost je ključ. Solidarnost je ključ. Hvala vam puno. Hvala vam svima koji ste ostali, naročito do kraja, saslušate sve ove panele. Ja bih još jednom da se svima zahvalim što ste došli danas na ovako jedan važan, izuzetno važan dan i što ste svojim prisustvom pokazali da ste i vi solidarni sa nama novinarima. Ja bih vas pozvala sada na koktel i naravno šetnju koja će po rasporedu biti u 17:45. Hvala vam puno svima.